da ihre vorhersehbaren Helligkeitsschwankungen als Standardkerzen dienen. Diese Kalibrierung ist essentiell für die Bestimmung der Hubble-Konstante und die Verfeinerung unseres Verständnisses der Expansionsrate des Universums. Die Untersuchung der Struktur des Magellanschen Systems offenbart seine dynamischen Wechselwirkungen mit der Milchstraße und seiner kleineren Begleitgalaxie, der kleinen Magellanschen Wolke, SMC. Diese gravitativen Wechselwirkungen verursachen Gezeitenverzerrungen sowie einen Austausch von Gas und Sternen zwischen den Galaxien, was sich im Magellanschen Strom zeigt, einer riesigen, langgestreckten Gasstruktur, die sich von beiden Galaxien erstreckt. Diese Prozesse tragen wahrscheinlich zur unregelmäßigen Morphologie dieser Satellitengalaxie bei und stimulieren ihre Sternentstehungsaktivität. Die Zusammensetzung und Metallizität des Magellanschen Satelliten stellen ein weiteres zentrales Forschungsgebiet dar. Da sie eine geringere Metallizität als die Milchstraße aufweist, dient sie als wertvolles Modell zur Untersuchung der Bedingungen in frühen Galaxien des Universums. Ihr interstellares Medium ist reich an neutralem Wasserstoff und molekularem Gas, beides essentielle Bestandteile der Sternentstehung. Die Untersuchung ihrer chemischen Elemente und ihres Staubgehalts hilft Astronomen, die chemische Anreicherung von Galaxien zu modellieren und zu verstehen, wie Rückkopplungsmechanismen ihre Entwicklung beeinflussen. Die Magellansche Nachbargalaxie spielt auch eine zentrale Rolle bei der Erforschung der Verteilung dunkler Materie in Galaxien. Da ihre Masse größtenteils von dunkler Materie dominiert wird, bietet sie eine Gelegenheit, die Eigenschaften und das Verhalten dieser schwer fassbaren Substanz zu untersuchen. Durch die Analyse ihrer Rotationskurve, gravitativer Linseneffekte und Gezeitenwechselwirkungen gewinnen Astronomen tiefere Einblicke in die Natur und die großräumige Verteilung der dunklen Materie. Beobachtungen mit fortschrittlichen Teleskopen, darunter das Hubble-Weltraumteleskop, das Atacama-LAN-Submillimeter-Array, ALMA und bodengebundene Observatorien, haben unser Verständnis dieser nahen Galaxie erheblich erweitert. Zukünftige Missionen, wie jene mit dem James-Webb-Weltraumteleskop, JWST, versprechen, noch mehr Details zu enthüllen. Multispektrale Studien, die von Röntgenstrahlen bis zu Radiowellen reichen, zeigen weiterhin die Komplexität ihrer Struktur, ihrer aktiven Sternentstehungsregionen und ihrer dynamischen Wechselwirkungen. Über ihre wissenschaftliche Bedeutung hinaus hat die Magellansche Wolke auch einen wichtigen Platz in der kulturellen Astronomie. Die indigenen Völker der südlichen Hemisphäre haben sie seit langem in ihre Mythologien und Kosmologien integriert und oft als himmlischen Begleiter der Milchstraße oder als eigenständiges kosmisches Objekt betrachtet. Ihre Sichtbarkeit mit bloßem Auge macht sie zu einem vertrauten und beeindruckenden Merkmal des südlichen Nachthimmels, das seit Jahrtausenden Ehrfurcht erweckt. Als Eckpfeiler der astrophysikalischen Forschung verbindet die Magellansche Begleitgalaxie unser Verständnis lokaler galaktischer Prozesse mit dem umfassenderen Kontext der kosmischen Evolution. Durch die Untersuchung dieser Nachbargalaxie enthüllen Wissenschaftler fundamentale Mechanismen, die Galaxien und ihre Komponenten formen, und gewinnen Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft kosmischer Strukturen. Das Magellansche Sternensystem weist zudem eine faszinierende Geschichte der Sternentstehung auf. Spektroskopische und photometrische Studien zeigen, dass es im Laufe der Zeit mehrere Episoden intensiver Sternentstehung durchlaufen hat. Diese Phasen stehen vermutlich in engem Zusammenhang mit seinen Wechselwirkungen mit der SMC und der Milchstraße. Die durch diese Wechselwirkungen verursachten Gravitationskräfte führten wahrscheinlich zu Verdichtungen im interstellaren Medium, was zu verstärkter Sternentstehung führte. Solche Ereignisse bieten eine einzigartige Gelegenheit, zu erforschen, wie galaktische Wechselwirkungen ihre evolutionären Bahnen beeinflussen. Ein weiteres zentrales Untersuchungsgebiet ist die Rotationskurve der Magellanschen Scheibe, die Aufschluss über ihre Massenverteilung gibt. Durch die Messung der Geschwindigkeiten von Sternen und Gas innerhalb der Galaxie können Astronomen auf das Vorhandensein dunkler Materie schließen. Beobachtungen legen nahe, dass sie, wie die meisten Galaxien, einen erheblichen dunkle Materie-Halo besitzt, der weit über ihre sichtbare Scheibe hinausreicht. Das Verständnis der Eigenschaften dieses Halos ist entscheidend für die Entschlüsselung der Natur der dunklen Materie, eines der größten ungelösten Rätsel der modernen Astrophysik. Einer der faszinierendsten Aspekte des Magellanschen Clusters ist seine Fähigkeit, eine vielfältige Reihe stellaren Überreste zu beherbergen, darunter weiße Zwerge, Neutronensterne und schwarze Löcher. Seine dichten Sternhaufen bieten ideale Umgebungen für die Entstehung solcher Überreste, die wertvolle Einblicke in die Endstadien der Sternentwicklung liefern.
Beobachtungen von Röntgendoppelsternen in dieser Galaxie liefern entscheidende Daten über die Wechselwirkungen zwischen kompakten Objekten und ihren stellaren Begleitern und beleuchten dabei die Physik der Akkretion und relativistischer Jets. Darüber hinaus sind die Kugelsternhaufen des Magellanschen Sternenclusters von unschätzbarem Wert für das Studium der frühen Phasen der Galaxienbildung. Diese uralten Strukturen, die zu den ältesten des Universums gehören, enthalten Sterne mit extrem niedriger Metallizität und liefern wertvolle Informationen über die Bedingungen, die im jungen Universum herrschten. Die Verteilung und das Alter dieser Haufen geben zudem Hinweise auf die vergangenen Wechselwirkungen des Magellanschen Satelliten mit anderen Galaxien und helfen dabei, seine Umlaufbahngeschichte zu rekonstruieren. Im Kontext der Sternentwicklung dient das Magellansche System als natürliches Labor zur Untersuchung der Entwicklung von Sternen unterschiedlicher Massen und ihrer Endstadien. Das Vorhandensein massereicher Sterne, darunter Wolf-Rayet-Sterne und rote Überriesen, ermöglicht Forschern die Untersuchung der Prozesse, die zu Supernova-Explosionen und der Bildung kompakter Überreste wie Neutronensterne und schwarze Löcher führen. Besonders der Tarante-Nebel bleibt ein zentraler Forschungsgegenstand, da er einige der massereichsten jemals beobachteten Sterne beherbergt. Einige übersteigen 100 Sonnenmassen. Die Magellansche Galaxie spielt auch eine bedeutende Rolle für unser Verständnis des kosmischen Baryonenkreislaufs. Beobachtungen ihres Gashalos und des Magellanschen Stroms, eines riesigen Gasbandes, das sich von der LMC und der SMC erstreckt, liefern entscheidende Daten darüber, wie Galaxien über die Zeit hinweg Gas aufnehmen, speichern und verlieren. Dieser Prozess ist essentiell für die Regulierung der Sternentstehung und die Formung galaktischer Entwicklung. Der Magellansche Strom, der hauptsächlich aus neutralem Wasserstoff besteht, wurde wahrscheinlich während früherer Wechselwirkungen aus diesen Galaxien herausgerissen und dient möglicherweise als Materialreservoir, das schließlich auf die Milchstraße übergehen könnte. Darüber hinaus bietet die Magellansche Begleitgalaxie eine einzigartige Gelegenheit, die Wechselwirkungen zwischen Magnetfeldern und dem interstellaren Medium zu untersuchen. Die Ausrichtung von Staubpartikeln und die Polarisierung des Sternenlichts innerhalb der LMC offenbaren großräumige Magnetfelder, die die Gasdynamik und die Bildung molekularer Wolken beeinflussen. Das Verständnis dieser Prozesse ist entscheidend für die Entwicklung umfassender Modelle zur Galaxienentwicklung. Die Zukunft der Forschung zur Magellanschen Nebelgalaxie verspricht mit der Einführung der nächsten Generation von Observatorien bedeutende Fortschritte. Instrumente wie das James Webb Weltraumteleskop, JWST, ermöglichen es Astronomen, ihre Sternentstehungsgebiete mit beispielloser Detailgenauigkeit zu untersuchen und die frühesten Stadien der Stern- und Planetenbildung zu erforschen. Gleichzeitig werden Radioteleskope wie das Square Kilometre Array, SKA, die Verteilung des neutralen Wasserstoffs in dieser Galaxie mit bisher unerreichter Auflösung kartieren und neue Einblicke in ihre Gasdynamik und Wechselwirkung Vergangenheit liefern. Bodengebundene Teleskope wie das Extremeli-Lan-Teleskop, ELT, werden ebenfalls einen entscheidenden Beitrag leisten, indem sie einzelne Sterne in dieser Galaxie auflösen und präzise Messungen ihrer chemischen Zusammensetzung und Altersbestimmungen ermöglichen. Mit dem wachsenden Wissen über den Magellanschen Cluster wird zunehmend deutlich, dass diese nahegelegene Galaxie eine Schlüsselrolle bei der Beantwortung grundlegender astrophysikalischer Fragen spielt. Von der Natur der dunklen Materie bis hin zu den Mechanismen, die Sternentstehung und galaktische Wechselwirkungen antreiben, die LMC liefert weiterhin entscheidende Erkenntnisse über die Funktionsweise des Universums. Die Magellansche Wolke ist auch eine wertvolle Ressource für das Studium der chemischen Anreicherung von Galaxien. Ihr einzigartiges Metallizitätsgefälle, das mit der Entfernung vom Zentrum variiert, bietet eine hervorragende Möglichkeit zur Untersuchung, wie schwere Elemente im Laufe der Zeit synthetisiert und verteilt werden. Durch die Analyse der Häufigkeitsverteilung von Elementen wie Sauerstoff, Kohlenstoff und Eisen in verschiedenen Regionen können Forscher die Geschichte der Sternentstehung und Supernova-Aktivität der LMC rekonstruieren. Diese Studien sind besonders bedeutend für das Verständnis der Ursprünge lebenswichtiger Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff, die sterbende Sterne ins interstellare Medium freisetzen. Ein weiteres zentrales Forschungsgebiet ist die Rolle der LMC bei Galaxienverschmelzungen. Während sie weiterhin mit der Milchstraße interagiert, verliert sie allmählich Masse durch Gezeitenstripping. Dieser Prozess verändert nicht nur die Struktur des Magellanschen Satelliten, sondern trägt auch zur Bildung von Sternströmen und zur Akkretion von Gas in die Milchstraße bei. In einigen Milliarden Jahren wird die LMC voraussichtlich mit unserer Galaxie verschmelzen, ein Ereignis,
das tiefgreifende Auswirkungen auf die Struktur und Dynamik der Milchstraße haben wird. Die Untersuchung dieser Wechselwirkungen in Echtzeit bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Physik galaktischer Verschmelzungen zu modellieren, ein fundamentaler Prozess im hierarchischen Wachstum von Galaxien im Universum. Darüber hinaus ermöglicht die Position der Magellanschen Nachbargalaxie innerhalb der lokalen Gruppe den Astronomen, zu untersuchen, wie ihr Strahlungsfeld das interstellare Medium beeinflusst. Die intensive ultraviolette Strahlung junger, massereicher Sterne in Regionen wie dem Tarantennebel erzeugt starke Sternwinde, die mit dem umgebenden Gas interagieren und komplexe Strukturen wie Blasen, Schalen und Filamente formen. Diese Strukturen sind entscheidend für das Verständnis der Rückkopplungsmechanismen in Galaxien, bei denen Energie und Impuls von Sternen die Sternentstehung entweder fördern, indem sie Molekülwolken komprimieren, oder behindern, indem sie diese auflösen. Einer der bedeutendsten astrophysikalischen Beiträge des Magellanschen Systems liegt in seiner Population von veränderlichen Sternen. Insbesondere die zahlreichen klassischen Cepheiden haben eine Schlüsselrolle bei der Verfeinerung der kosmischen Entfernungsleiter gespielt. Ihre gut etablierte Beziehung zwischen Leuchtkraft und Pulsationsperiode bietet eine äußerst präzise Methode zur Messung extragalaktischer Entfernungen, die wiederum zur Bestimmung der Hubble-Konstante beiträgt. Die Beobachtung dieser Sterne hat es Astronomen ermöglicht, einige der genauesten Messungen der kosmischen Expansion zu erreichen und Unsicherheiten im Verständnis der Expansionsrate des Universums erheblich zu reduzieren. Diese benachbarte Galaxie dient zudem als wichtiges Referenzobjekt für das Studium der Wechselwirkungen zwischen dunkler Materie und baryonischer Materie in massearmen Galaxien. Simulationen ihrer Entwicklung innerhalb des Gravitationsfelds der Milchstraße legen nahe, dass ihr dunkle Materie helo-asymmetrisch sein könnte, geformt durch Gezeitenkräfte und vergangene Wechselwirkungen. Durch den Vergleich von Beobachtungsdaten mit theoretischen Modellen verfeinern Forscher kontinuierlich ihr Verständnis darüber, wie dunkle Materie die Dynamik und Struktur von Galaxien beeinflusst. Zusätzlich bietet die Magellansche Nebelgalaxie ein außergewöhnliches Labor für die Untersuchung von Supernova-Überresten, SNRs. Die Vielfalt dieser Überreste, einschließlich solcher von Kernkollaps und thermonuklearen Supernovae, ermöglicht eine umfassende Analyse, wie diese explosiven Ereignisse ihre Umgebung beeinflussen. Multispektrale Beobachtungen, die Röntgen-, optische und Radiowellenlängen umfassen, offenbaren entscheidende Details zu den Explosionsmechanismen, dem ausgestoßenen Material und der Wechselwirkung von Supernova-Schockwellen mit dem interstellaren Gas. Seine reiche Population an planetarischen Nebeln und Sternen auf dem asymptotischen Riesenast, AGB, liefert entscheidende Daten über die späten Stadien der Sternentwicklung. Durch die Untersuchung, wie Sterne ihre äußeren Schichten abstoßen, gewinnen Astronomen wertvolle Erkenntnisse über die Anreicherung des interstellaren Mediums mit schweren Elementen. Beobachtungen zur Staubproduktion in AGB-Sternen verbessern zudem unser Verständnis über die Entstehung und den Kreislauf von Staub in Galaxien, Prozesse, die sowohl die Sternentstehung als auch die Abkühlung interstellarer Gaswolken beeinflussen. Als Brennpunkt der Forschung zur Sternentwicklung bietet diese galaktische Nachbargalaxie eine ideale Umgebung zur Untersuchung von Sternen über ein breites Altersspektrum hinweg. Ihre gut aufgelösten Sternpopulationen liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wie sich Galaxien im Laufe der Zeit entwickeln. Die Anwesenheit uralter Sterne dient als fossile Aufzeichnung des frühen Universums und ermöglicht es Astronomen, dessen chemische und dynamische Geschichte zu rekonstruieren. Unterschiede in Metallizität und Alter zwischen der zentralen Balkenstruktur und den äußeren Regionen verdeutlichen zusätzlich die Komplexität der galaktischen Evolution. Das gravitative Zusammenspiel dieses Systems mit seiner kleineren Begleitgalaxie, der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, bleibt ein zentrales Thema der modernen Astrophysik. Ihre langfristige Wechselwirkung hat Strukturen wie die Magellansche Brücke, einen Strom aus Sternen und Gas, der beide Galaxien verbindet, sowie den Magellanschen Strom hervorgebracht, eine gewaltige Gasspur, die hinter ihnen herzieht. Diese Formationen bieten ein exzellentes Labor zur Erforschung von Gezeitenwechselwirkungen, Gasdynamik und Abstreifprozessen, die Galaxien über kosmische Zeitskalen hinweg formen. Unter ihren aktivsten Regionen ragt der Tarantennebel als herausragender Ort für die Untersuchung der massereichen Sternentstehung hervor. Mit einer außergewöhnlich dichten Population junger Sterne und Sternhaufen wird er oft mit den intensiven Sternentstehungsgebieten des frühen Universums verglichen. Die Beobachtung dieser Nebelregion ermöglicht es Astronomen,
die Bedingungen zu erforschen, unter denen die ersten Generationen von Sternen entstanden sind und wie deren energiereiches Feedback die umgebende Materie beeinflusst hat. Innerhalb des Nebels enthält er 136 einige der massereichsten jemals entdeckten Sterne, die bestehende Theorien der Sternentwicklung herausfordern. Über seine stellare Population hinaus ist dieser Satellit der Milchstraße eine wertvolle Quelle für das Verständnis der komplexen Beziehung zwischen Gas und Staub in Galaxien. Sein interstellares Medium, das reich an neutralem Wasserstoff, Molekülwolken und ionisierten Regionen ist, wird über zahlreiche Wellenlängen hinweg intensiv untersucht. Diese Beobachtungen enthüllen komplexe Rückkopplungsmechanismen, bei denen die Energie von Sternen den Kreislauf von Gas und Staub reguliert und so die zukünftige Sternentstehung formt. Das Magellansche System spielt eine zentrale Rolle bei der Erforschung der kosmischen Reionisation jener Epoche, in der die ersten Galaxien das allgegenwärtige neutrale Wasserstoffgas des Universums ionisierten. Seine geringe Metallizität und aktive Sternentstehung machen es zu einem wertvollen Modell für die Bedingungen in frühen Galaxien. Durch die Analyse der ultravioletten Strahlung, die aus seinen Sternentstehungsregionen entweicht, gewinnen Forscher Erkenntnisse darüber, wie die ersten Galaxien zur Reionisation des Kosmos beigetragen haben. Fortschritte in der Spektroskopie haben es Astronomen ermöglicht, die chemische Anreicherungsgeschichte dieses Systems mit wachsender Präzision zu kartieren. Detaillierte Messungen von Elementen wie Magnesium, Silizium und Eisen liefern eine Zeitleiste der Nukleosyntheseereignisse. Diese Studien zeigen mehrere Phasen der Sternentstehung, die von Ruheperioden unterbrochen wurden, sowie Ausbrüche erneuter Aktivität, die durch externe Wechselwirkungen ausgelöst wurden. Die chemischen Signaturen uralter Sterne geben zudem Hinweise auf den Einfluss unterschiedlicher Supernovatypen, darunter Kernkollaps und Typ Ia Supernovae. Der Magellansche Begleiter ist zudem bemerkenswert für seine Rolle in der gravitativen Mikrolinsenbeobachtung. Als eine der nächstgelegenen Nachbargalaxien der Milchstraße bietet er häufig Gelegenheiten für die Beobachtung dieser seltenen Phänomene, wenn er sich mit Hintergrundsternen ausrichtet. Mikrolinsenereignisse wurden genutzt, um nach dunkler Materie in Form von Machos, massive Kompakt-Halo-Objekts, zu suchen und um Exoplaneten innerhalb des Systems zu charakterisieren. Die Ergebnisse dieser Studien haben wichtige Einschränkungen für die Natur der dunklen Materie geliefert und gleichzeitig unser Wissen über planetare Systeme in nahen Galaxien erweitert. Darüber hinaus spielt diese galaktische Nachbarin eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Dynamik von Galaxiengruppen. Zusammen mit der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, und der Milchstraße bildet sie ein hierarchisches System, das veranschaulicht, wie sich Galaxien in einer gravitativ gebundenen Umgebung entwickeln. Die Beobachtung dieser Wechselwirkungen verfeinert Simulationen der Dynamik von Galaxiengruppen und trägt dazu bei, die großräumige Struktur des Universums besser zu interpretieren. Über ihre strukturellen und stellaren Merkmale hinaus dient die Magellansche Wolke als Labor zur Untersuchung des Lebenszyklus interstellarer Materie und der kosmischen Prozesse, die galaktische Ökosysteme formen. Ihr Netzwerk aus Supernova-Überresten, SNRS, beleuchtet die gewaltsamen Todesfälle massereicher Sterne und deren Einfluss auf ihre Wirtsgalaxie. Die relativ geringe Extinktion und minimale Störung durch Vordergrundmaterie machen sie zu einem idealen Ziel für Multiwellenlängenstudien dieser Überreste. Eines der bedeutendsten Ereignisse, SN 1987a, bot eine beispiellose Echtzeitbeobachtung der Entwicklung einer Supernova, von ihrem ersten Ausbruch bis hin zur Expansion der Überreste. Die Fülle an Daten aus dieser Explosion hat jahrzehntelange theoretische Forschung zur Sternentwicklung, zur Bildung von Neutronensternen und schwarzen Löchern vorangetrieben. Ein weiteres zentrales Forschungsgebiet ist die Suche nach Sternströmen, langgestreckten Strukturen aus Sternen und Gas, die durch Gezeitenwechselwirkungen entstehen. Der Magellansche Strom, ein massiver Gasschweif, der sich über Hunderttausende von Lichtjahren erstreckt, ist eines der markantesten Beispiele. Er besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und repräsentiert Materie, die durch gravitative Wechselwirkungen zwischen der LNC, der SMC und der Milchstraße abgezogen wurde. Das Verständnis seiner Struktur und Bewegung liefert wertvolle Erkenntnisse über das Gravitationspotenzial der Milchstraße und die Verteilung dunkler Materie. Hochauflösende Kartierungen mit Radioteleskopen wie MER-KAT und ASCAP haben komplexe Substrukturen aufgedeckt, die das Zusammenspiel der Kräfte verdeutlichen, die diesen Strom formen. Die Sternentstehungsregionen der Magellanschen Galaxie, insbesondere der Taranternebel,
bieten unvergleichliche Möglichkeiten zur Erforschung der Geburt massereicher Sterne. Während dieser Nebel das extremste Beispiel darstellt, liefern auch kleinere Sternentstehungsgebiete in der gesamten Galaxie wertvolle Einblicke in die Auswirkungen unterschiedlicher Umgebungen auf die Sternbildung. Variationen in der Metallizität innerhalb des Systems ermöglichen es Astronomen, zu untersuchen, wie die Elementhäufigkeit den Kollaps von Gaswolken, die Entstehung von Protosternen und das stellare Feedback beeinflusst. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis des frühen Universums, in dem eine niedrige Metallizität die Norm war. Im Bereich der kosmischen Entfernungen bleibt dieses System ein fundamentaler Bezugspunkt. Seine große Population klassischer Cepheiden-Veränderlicher hat seit langem eine zentrale Rolle bei der Verfeinerung der kosmischen Entfernungsleiter gespielt. Die präzise kalibrierte Beziehung zwischen Leuchtkraft und Periodendauer dieser Sterne bildet eine essentielle Stufe auf dieser Leiter. Jüngste Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop und Gaia haben diese Kalibrierung weiter verbessert und die LMC als maßgeblichen Referenzpunkt für die Messung der Hubble-Konstante gefestigt. Allerdings bestehen weiterhin Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Methoden, das sogenannte Hubble-Spannungsproblem, wodurch die LMC eine Schlüsselrolle in den laufenden Bemühungen zur Lösung dieses kosmologischen Rätsels einnimmt. Als einer der zugänglichsten galaktischen Nachbarn fasziniert die Große Magellansche Wolke Astronomen weiterhin und bietet Einblicke in Sternentwicklung, Galaxienwechselwirkungen und die Kosmologie. Ihre Nähe zur Milchstraße ermöglicht detaillierte Beobachtungen, die für fernere Galaxien nicht durchführbar wären, was sie zu einem unverzichtbaren Testfeld für das Studium fundamentaler astrophysikalischer Prozesse macht. In einem größeren Zusammenhang stellt die zukünftige Verschmelzung der LMC mit der Milchstraße ein faszinierendes Ereignis dar. Simulationen prognostizieren, dass dieser Zusammenstoß in etwa 2,5 Milliarden Jahren stattfinden und die Struktur der Milchstraße erheblich verändern wird. Angesichts ihrer beträchtlichen Masse, geschätzt auf etwa 10% der Milchstraßenmasse, könnte die Begegnung die galaktische Scheibe neu organisieren, Sternentstehungsschübe auslösen und Wellen im stellaren Halo verursachen. Dieser Prozess wird zudem die Verteilung der dunklen Materie beeinflussen und damit ein natürliches Experiment zur Erforschung der Dynamik der Galaxienentstehung und Entwicklung bieten. Das Magnetfeld der LMC verleiht ihrer Struktur eine weitere Dimension. Beobachtungen mit Hilfe polarisierten Lichts haben großräumige magnetische Strukturen innerhalb der Galaxie offenbart, die Gasströme, die Bildung molekularer Wolken und die Ausbreitung kosmischer Strahlung beeinflussen. Die Erforschung dieser Felder liefert wertvolle Einblicke in ihre Ursprünge und Entwicklung, ein in der Astrophysik noch nicht vollständig verstandenes Thema. Über die professionelle Forschung hinaus ist die LMC auch eine Quelle der Inspiration für Amateurastronomen und Astrofotografen. Sie ist mit bloßem Auge von der Südhalbkugel aus sichtbar und seit Jahrtausenden in den Mythologien indigener Völker verankert. Sie diente nicht nur als Orientierungspunkt in der Navigation, sondern fasziniert bis heute durch ihre hellen Sternhaufen und Nebel, die dynamische kosmische Prozesse veranschaulichen und den Beobachtern eine direkte Verbindung zum Universum ermöglichen. Von einzelnen Sternen bis hin zu intergalaktischen Wechselwirkungen bleibt diese Galaxie ein zentraler Bestandteil der astrophysikalischen Forschung. Sie schlägt eine Brücke zwischen lokalen und universellen Prozessen und gewährt einen einzigartigen Einblick in die Kräfte, die das Universum formen. Ihre relative Nähe erlaubt es Astronomen, Vorgänge zu untersuchen, die in weiter entfernten Systemen nur schwer beobachtbar sind. Als einer der nächsten Satelliten der Milchstraße bietet die Große Magellansche Wolke, RMC, einen einzigartigen Einblick in die Natur kleinerer Galaxien und trägt gleichzeitig zu umfassenderen kosmologischen Studien bei. Ihre Vielschichtigkeit erstreckt sich über verschiedene Komponenten, von Sternpopulationen und dem interstellaren Medium bis hin zu dynamischen Wechselwirkungen und fundamentalen physikalischen Prozessen. Interstellarer Staub spielt in der LMC eine entscheidende Rolle im galaktischen Lebenszyklus. Staubkörner, die in den Atmosphären alternder Sterne und bei Supernovae entstehen, absorbieren und streuen Licht und strahlen es im Infrarotbereich wieder ab. Beobachtungen des Spitzer Space Teleskop und des Herschel Space Observatory zeigen, dass die Staubzusammensetzung der LMC im Vergleich zur Milchstraße deutliche Unterschiede aufweist, die wahrscheinlich auf ihre geringere Metallizität zurückzuführen sind. Diese Unterschiede beeinflussen die Sternentstehung, da Staub zur Abkühlung molekularer Wolken beiträgt, wodurch Temperaturen erreicht werden, die die Geburt neuer Sterne begünstigen. Die Galaxie beherbergt eine außergewöhnlich hohe Konzentration massereicher Sterne und Sternhaufen.
Mehrere Regionen der LMC erleben intensive Sternentstehungsschübe, die Bedingungen ähnlich denen im frühen Universum aufweisen. Besonders der Tarante-Nebel enthält tausende massereicher Sterne, darunter einige der leuchtkräftigsten, die je aufgezeichnet wurden. Ihre starken Sternwinde und kurzen Lebenszyklen beeinflussen das umgebende Gas, indem sie es durch Supernova-Explosionen mit schweren Elementen anreichern. Diese Prozesse treiben die chemische Entwicklung der Galaxie voran und regulieren die Sternentstehung. Über die Sternentwicklung hinaus spielt die LMC eine bedeutende Rolle in der Gravitationswellenforschung. Ihre zahlreichen Doppelsternsysteme könnten Vorläufer von Neutronensternen oder Schwarzes-Loch-Verschmelzungen sein, Ereignisse, die messbare Gravitationswellen erzeugen. Observatorien wie LIGO und Virgo nutzen diese Verschmelzungen, um extreme Gravitationsfelder und die Physik dichter Materie zu untersuchen. Die Analyse kompakter Doppelsternsysteme in der LMC hilft, Modelle ihrer Entstehung und finalen Verschmelzung zu verfeinern und damit das Verständnis über die Ursprünge von Gravitationswellen zu verbessern. Ein weiteres zentrales Forschungsgebiet betrifft den gravitativen Einfluss der LMC auf den dunkle Materie-Halo der Milchstraße. Aufgrund ihrer erheblichen Masse stört die LMC das umliegende stellare Halo der Milchstraße und hinterlässt messbare Spuren in der Sternverteilung. Daten des Gaia-Weltraumteleskops, das hochpräzise Messungen der Positionen und Bewegungen von Sternen liefert, sind entscheidend für die Verfolgung dieser Störungen. Die Modellierung der Wechselwirkungen zwischen der LMC und der Milchstraße liefert neue Erkenntnisse über die Form, Masse und das Verhalten dunkler Materie. Die Große Magellansche Wolke, LMC, dient auch als natürliches Testfeld für das Verständnis der Galaxienentstehung. Als massearmes System liefert sie wertvolle Hinweise auf die Bedingungen im frühen Universum, als kleine Galaxien durch Verschmelzung größere Strukturen bildeten. Simulationen ihrer Entwicklung, kombiniert mit Beobachtungen ihrer Struktur und Zusammensetzung, bieten einen Rahmen für das Studium des galaktischen Wachstums über kosmische Zeiträume hinweg. Ihre Wechselwirkungen mit der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, und der Milchstraße fügen eine weitere Komplexitätsebene hinzu, indem sie zeigen, wie gravitative Kräfte und Umwelteinflüsse die Entwicklung von Galaxien formen. Untersuchungen ihrer Sternentstehungsgeschichte, die auf photometrischen und spektroskopischen Durchmusterungen basieren, zeigen ein Muster episodischer Aktivität. Phasen intensiver Sternentstehung wechseln sich mit ruhigeren Perioden ab, die vermutlich durch Wechselwirkungen mit der Milchstraße und der SMC ausgelöst wurden. Diese gravitativen Begegnungen verdichten Gasreserven und induzieren neue Sternentstehung, während gleichzeitig Material abgestreift wird, das zur Bildung von Strukturen wie dem Magellanschen Strom beiträgt. Dieser zyklische Prozess liefert entscheidende Daten für das Verständnis der langfristigen Entwicklung von Galaxien über Milliarden von Jahren hinweg. Laufende und zukünftige Missionen werden unser Wissen über diese Galaxie weiter vertiefen. Beobachtungen mit dem James Webb Space Teleskop, JWST, sollen neue Details über ihre Sternentstehungsregionen offenbaren, während Radioteleskope wie ASCAP und MERKAT den Magellanschen Strom mit beispielloser Detailgenauigkeit kartieren. Bodengebundene Observatorien wie das Extremely-Larn-Teleskop, ELT, werden die Untersuchung einzelner Sterne und ihrer chemischen Zusammensetzung erheblich verbessern. Durch die fortlaufende Erforschung der LMC gewinnen Astronomen fundamentale Erkenntnisse über dunkle Materie, Sternentwicklung und Galaxienwechselwirkungen. Ob als nahegelegene Versuchsumgebung für astrophysikalische Phänomene oder als Fenster in die ferne Vergangenheit, diese außergewöhnliche Satellitengalaxie bleibt ein unverzichtbares Objekt für das Verständnis der Geschichte des Universums. Der Status der Großen Magellanschen Wolke, LMC, als mittelgroße Galaxie mit geringer Metallizität macht sie zu einem entscheidenden Labor für die Erforschung der Entstehung und Entwicklung planetarer Systeme. Niedrige Metallizitäten beeinflussen vermutlich die Planetenbildung, insbesondere bei terrestrischen Planeten, da sie die Verfügbarkeit schwerer Elemente begrenzen, die für ihre Entwicklung essentiell sind. Die Entdeckung von Exoplaneten in der LMC ist aufgrund ihrer Entfernung eine Herausforderung. Doch laufende und zukünftige Missionen wie das Nancy Grace Roman Space Teleskop könnten durch Mikrolinsenereignisse die Entdeckung solcher Planeten ermöglichen. Dies würde wertvolle Einblicke in die Planetenbildung unter diesen speziellen Bedingungen liefern. Ein weiteres faszinierendes Forschungsgebiet ist das Magnetfeld der LMC, das durch polarisationsbasierte Beobachtungen sichtbar gemacht wurde. Magnetfelder spielen eine fundamentale Rolle bei der Formung von Galaxien,
indem sie Gasströme, Sternentstehung und die Ausbreitung kosmischer Strahlung beeinflussen. Während das Magnetfeld der LMC schwächer als das der Milchstraße ist, weist es dennoch organisierte Strukturen auf, die spiralförmige und gezeitenbedingte Merkmale nachzeichnen. Die Untersuchung dieser magnetischen Eigenschaften könnte unser Verständnis über ihre Ursprünge und ihre Entwicklung in verschiedenen galaktischen Umgebungen erheblich erweitern. Mit den kommenden Observatorien wird die Erforschung der LMC weiter an Bedeutung gewinnen. Das James Webb Space Teleskop, JWST, wird eine noch nie dagewesene Sicht auf Sternentstehungsregionen ermöglichen und deren Struktur und Chemie im Detail untersuchen. Gleichzeitig wird das Square-Kilometer-Array, SKA, die Verteilung von neutralem Wasserstoff kartieren und so neue Einblicke in die Gasdynamik und Wechselwirkungen der LMC liefern. Diese Arbeiten ergänzen die Daten von Gaia, das weiterhin unser Verständnis über die Sternpopulationen und Kinematik der LMC verfeinert. Die LMC bleibt ein zentrales Objekt der Astrophysik und bietet eine dynamische Umgebung zur Untersuchung der Galaxienentwicklung, der Sternphysik und kosmischer Prozesse. Ihre Geschichte und einzigartigen Eigenschaften machen sie zu einem natürlichen Labor für eine Vielzahl astrophysikalischer Phänomene und damit zu einem der am intensivsten erforschten extragalaktischen Objekte. Zu den faszinierendsten Themen gehört ihre Rolle in der kosmischen Gasdynamik. Die LMC enthält riesige Reservoirs aus neutralem Wasserstoff, molekularem Gas und ionisierten Regionen, die für die Sternentstehung essentiell sind. Beobachtungen mit dem Australia-Teleskop Compact Array, ATCA, und ALMA haben komplexe interstellare Strukturen aufgedeckt, darunter Filamente, Schalen und expandierende Blasen, die oft mit dem Feedback junger Sterne und Supernovae in Verbindung stehen. Die Untersuchung dieser Merkmale hilft Astronomen, zu verstehen, wie Energie- und Impulsübertragungen von Sternen die Entstehung zukünftiger Generationen regulieren. Die Große Magellansche Wolke, LMC, liefert entscheidende Erkenntnisse über die chemische Evolution von Galaxien. Ihre vergleichsweise geringe Metallizität spiegelt Bedingungen im frühen Universum wider und ermöglicht einen Einblick in die Prozesse, die die ersten Galaxien formten. Spektroskopische Studien haben die Häufigkeitsverteilungen schwerer Elemente kartiert, die in Supernovae erzeugt wurden, sowie leichterer Elemente, die in AGB-Sternen synthetisiert wurden. Diese Daten helfen, Modelle der Nukleosynthese und der Anreicherung des interstellaren Mediums zu verfeinern. Ein weiterer faszinierender Aspekt der LMC ist ihre Population von Pulsaren und kompakten stellaren Überresten. Ihre zahlreichen Supernova-Überreste sind ideale Orte für die Entdeckung von Neutronensternen und schwarzen Löchern. Pulsare, schnell rotierende Neutronensterne, dienen als präzise kosmische Uhren, mit denen sich die Eigenschaften des interstellaren Mediums untersuchen, die allgemeine Relativitätstheorie testen und extreme Materiezustände erforschen lassen. Besonders Doppelsternpulsare in der LMC bieten einzigartige Möglichkeiten zur Untersuchung von Akkretionsdynamik und gravitativen Wechselwirkungen. Das ausgedehnte stellare Halo der LMC liefert weitere Hinweise auf ihre Entstehungsgeschichte. Beobachtungen deuten darauf hin, dass diese diffuse Struktur Relikte früherer Verschmelzungs- und Akkretionsereignisse enthält, die Aufschluss über Wechselwirkungen mit kleineren Begleitgalaxien und der Milchstraße geben. Durch die Analyse der Bewegungen und chemischen Zusammensetzungen von Halo-Sternen können Astronomen die Entwicklungsgeschichte der LMC rekonstruieren und tiefere Einblicke in die hierarchische Galaxienbildung gewinnen. Neben ihrem Halo sind auch die zentrale Balkenstruktur und die spiralähnlichen Merkmale der LMC von großem Interesse. Diese Strukturen sind vermutlich das Ergebnis interner Dynamiken und gravitativer Wechselwirkungen mit der Kleinen Magellanschen Wolke, SMC, und der Milchstraße. Der zentrale Balken scheint jüngere Sternpopulationen zu beherbergen als die äußeren Regionen, was auf eine komplexe Beziehung zwischen galaktischer Dynamik und Sternentstehung hinweist. Hochauflösende Simulationen, kombiniert mit Beobachtungsdaten, helfen dabei, die Prozesse zu entschlüsseln, die diese Merkmale geformt haben. Als Satellit der Milchstraße ist die LMC zudem ein entscheidendes Testfeld zur Erforschung der dunklen Materie. Ihr umgebender dunkle Materie-Halo beeinflusst ihre Rotationskurve, gezeitenbedingte Wechselwirkungen und ihre allgemeine Stabilität. Durch den Vergleich von Beobachtungsdaten mit theoretischen Modellen können Forscher die Verteilung und Dichte der dunklen Materie genauer bestimmen und damit zur Aufklärung dieser rätselhaften Komponente des Universums beitragen. Die fortlaufende Wechselwirkung der LMC mit der Milchstraße eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, dunkle Materie zu erforschen,
in dem gravitative Störungen und deren Auswirkungen auf die Sternbewegungen untersucht werden. Die veränderlichen Sterne der Großen Magellanschen Wolke, LMC, spielen eine entscheidende Rolle bei der Kalibrierung kosmischer Entfernungen. Neben den Cepheiden beherbergt die LMC eine große Population von RR-Lyra-Sternen, die als exzellente Standardkerzen zur Messung extragalaktischer Distanzen dienen. Diese älteren, masseärmeren Pulsationsveränderlichen liefern ergänzende Daten zur Verfeinerung der kosmischen Entfernungsleiter. Präzise Messungen der Entfernung zur LMC sind essentiell, um Unsicherheiten in fundamentalen kosmologischen Parametern zu reduzieren, darunter die Hubble-Konstante und das Alter des Universums. Als Teil einer andauernden gravitativen Wechselwirkung mit der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, und der Milchstraße beeinflusst die LMC aktiv ihre Umgebung und wird gleichzeitig von ihr geformt. Diese Wechselwirkungen haben spektakuläre Strukturen hervorgebracht, darunter die Magellansche Brücke, eine stellare und gasförmige Verbindung zwischen der LMC und SMC, sowie den Magellanschen Strom, eine gewaltige Gasspur, die sich über große Teile des südlichen Himmels erstreckt. Diese Merkmale sind direkte Belege für die Wirkung von Gezeitenkräften und dienen als Labor für das Studium des Materieaustauschs zwischen Galaxien. Das Verständnis dieser Prozesse ist grundlegend für die Modellierung des hierarchischen Wachstums galaktischer Systeme im weiteren Kontext der kosmischen Evolution. Die Zukunft der Forschung an der LMC wird durch die nächste Generation astronomischer Observatorien revolutioniert. Die Legacy Survey of Space and Time, LSST, des Vera Cherubin Observatory wird die Galaxie mit beispielloser Detailgenauigkeit kartieren und dabei schwache Strukturen sowie transiente Phänomene aufdecken, die bisher nicht erfasst werden konnten. Das James Webb Space Telescope, JWST, wird tief in ihre Sternentstehungsgebiete blicken und neue Einblicke in die Geburtsstätten von Sternen und Planeten liefern, während Radioobservatorien wie das Square Kilometre Array, SKA, unvergleichliche Informationen über ihre Gasdynamik, Wechselwirkungen mit der Milchstraße und ihre Rolle im kosmischen Baryonenkreislauf bereitstellen werden. Mit ihrem reichen Gefüge aus Sternen, Gas und dynamischen Wechselwirkungen bleibt die LMC ein zentrales Objekt für das Verständnis der Galaxienentwicklung. Die Erforschung ihrer einzigartigen Eigenschaften trägt nicht nur zur Weiterentwicklung der Modelle zur Galaxienentstehung bei, sondern verbindet uns auch mit der umfassenderen Geschichte der kosmischen Entwicklung. Ihre Nähe, kombiniert mit ihrer besonderen Zusammensetzung und wechselvollen Geschichte, macht sie zu einem natürlichen Labor für die Untersuchung von Phänomenen, die von der lokalen Sternentwicklung bis hin zu großräumigen Wechselwirkungen im Universum reichen. Ein besonders aufregendes Forschungsfeld ist die Rolle der LMC bei der Entstehung und dem Recycling schwerer Elemente. Aktive Sternentstehungsgebiete wie der Tarante-Nebel wirken als kosmische Schmelzöfen, in denen Kernreaktionen Elemente schwerer als Wasserstoff und Helium erzeugen. Diese Elemente werden durch Sternwinde und Supernova-Explosionen in das interstellare Medium freigesetzt, wodurch das umgebende Gas angereichert und die Bildung neuer Sterne und Planeten gefördert wird. Die Beobachtung dieser Prozesse in der LMC hilft, Modelle der galaktischen chemischen Evolution zu verfeinern und zu verstehen, wie sich das Universum von seinem ursprünglichen Zustand zu den komplexen Galaxien entwickelt hat, die wir heute beobachten. Die LMC dient auch als bedeutendes Testfeld für die Erforschung des Lebenszyklus von Sternhaufen. Im Gegensatz zur Milchstraße, in der dichte Staubwolken viele Haufen verdecken, ermöglicht ihre geringe Vordergrundextinktion eine klare Beobachtung von Sternhaufen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Dazu gehören sowohl massereiche junge Haufen wie 136 als auch ältere Kugelsternhaufen, die als fossile Aufzeichnungen vergangener galaktischer Aktivitäten dienen. Diese Untersuchungen helfen, grundlegende Fragen zu klären, wie Sternhaufen entstehen, sich entwickeln und auflösen, sowie ihren Einfluss auf die Struktur der Galaxie. Eine weitere faszinierende Eigenschaft ist die Population planetarischer Nebel der LMC, expandierende Gashöhlen, die von sterbenden Sternen abgestoßen werden. Diese Objekte bieten wertvolle Einblicke in die späten Entwicklungsstadien von Sternen mit niedriger bis mittlerer Masse. Durch die Untersuchung der Formen, chemischen Zusammensetzungen und Dynamik planetarischer Nebel gewinnen Astronomen ein besseres Verständnis dafür, wie Sterne ihre Umgebung mit Elementen wie Kohlenstoff und Stickstoff anreichern. Zudem bietet die vergleichsweise niedrige Metallizität der LMC eine einzigartige Gelegenheit, zu erforschen, wie die chemische Zusammensetzung einer Galaxie das Verhalten planetarischer Nebel beeinflusst.
Die reiche Sammlung von Doppelsternsystemen und kompakten Objekten in der LMC eröffnet eine weitere faszinierende Forschungsrichtung. Röntgendoppelsterne, in denen ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch Materie von einem Begleiter akkretieren, dienen als natürliche Labore zur Überprüfung von Theorien der Akkretion und der Entstehung relativistischer Jets. Die jüngste Entdeckung von Gravitationswellen aus der Verschmelzung schwarzer Löcher hat das Interesse an der LMC als möglichem Wirt solcher Vorläufersysteme verstärkt. Die Untersuchung binärer Wechselwirkungen innerhalb der Galaxie trägt dazu bei, Modelle der Sternentwicklung und der Verschmelzung kompakter Objekte zu verbessern, was das Verständnis von Gravitationswellenereignissen erheblich erweitert. Auf einer größeren Skala ist die LMC entscheidend für das Verständnis der Entstehung und Entwicklung der lokalen Gruppe, zu der die Milchstraße, Andromeda und kleinere Satellitengalaxien gehören. Simulationen ihrer Bewegung legen nahe, dass sie in der Vergangenheit möglicherweise massereicher war und durch Wechselwirkungen mit der Milchstraße einen erheblichen Teil ihrer Masse verloren haben könnte. Diese Erkenntnisse haben tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis der Entwicklung von Satellitengalaxien und der Rolle von Gezeitenkräften bei der Formung galaktischer Systeme. Eines der auffälligsten Merkmale der Großen Magellanschen Wolke, LMC, der Magellansche Strom, bleibt ein zentrales Thema intensiver Forschung. Diese gewaltige Gasstruktur, die durch Wechselwirkungen von der LMC und der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, herausgerissen wurde, erstreckt sich über einen beträchtlichen Teil des südlichen Himmels. Sie bietet eine einmalige Gelegenheit zur Untersuchung gezeitenbedingten Strippings, des Staudrucks und des Materieaustauschs zwischen Galaxien. Neuere Beobachtungen haben gezeigt, dass der Strom nicht nur aus Wasserstoff, sondern auch aus schwereren Elementen besteht, die wahrscheinlich durch stellaren Rückkopplungseffekte ausgestoßen wurden. Das Verständnis seiner Zusammensetzung und Bewegung ist entscheidend für die Rekonstruktion vergangener Wechselwirkungen zwischen der LMC, der SMC und der Milchstraße. Die anhaltende Wechselwirkung der LMC mit der Milchstraße liefert zudem wichtige Erkenntnisse über Galaxienverschmelzungen. Während sie unsere Galaxie umkreist, beeinflusst ihre Gravitation das stellare Halo der Milchstraße und erzeugt Wellen und Sternströme, die mit Daten des Gaia-Teleskops verfolgt werden können. Diese Wechselwirkungen formen nicht nur die LMC selbst, sondern hinterlassen auch nachhaltige Spuren in der Struktur der Milchstraße. Simulationen sagen voraus, dass die bevorstehende Verschmelzung der beiden Galaxien eine erhebliche Neuanordnung der galaktischen Scheibe und des Halos auslösen wird, möglicherweise begleitet von einem Schub in der Sternentstehung. Darüber hinaus spielt die LMC eine Rolle bei der Erforschung der kosmischen Reionisation, der Epoche, in der die ersten Galaxien das intergalaktische Medium ionisierten. Ihre aktiven Sternentstehungsgebiete und ihre geringe Metallizität machen sie zu einem idealen Modell für Bedingungen im frühen Universum. Durch die Untersuchung, wie ultraviolette Strahlung aus ihren Sternentstehungsregionen entweicht, gewinnen Astronomen Einblicke in die Prozesse, durch die die ersten Galaxien zur Reionisation des Kosmos beitrugen. Diese Forschung, gestützt auf Daten des Hubble Space Telescope und zukünftig durch das James Webb Space Telescope (JWST), hilft dabei, die Verbindung zwischen der fernen Vergangenheit und der heutigen Galaxienentwicklung besser zu verstehen. Von der Sternphysik bis zu intergalaktischen Wechselwirkungen bleibt die LMC eine unverzichtbare astrophysikalische Ressource. Ihre Rolle als Referenzobjekt für die Erforschung des kosmischen Baryonenkreislaufs, den kontinuierlichen Austausch von Gas zwischen Galaxien und ihrer Umgebung, verleiht ihr eine weitere Bedeutungsebene. Beobachtungen deuten darauf hin, dass sie sowohl Material aus dem Magellanschen Strom akkretiert als auch durch stellare Rückkopplungsprozesse und Gezeitenstripping Gas verliert. Diese Mechanismen sind grundlegend für die Aufrechterhaltung der Sternentstehung über Milliarden von Jahren und für die Anreicherung des intergalaktischen Mediums mit schweren Elementen. Die Prozesse der stellaren Rückkopplung in der LMC unterstreichen zusätzlich ihre Bedeutung. Der Tarante-Nebel, das aktivste Sternentstehungsgebiet der lokalen Gruppe, bietet ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie massereiche Sterne ihre Umgebung beeinflussen. Sternwinde, Strahlungsdruck und Supernova-Explosionen formen großräumige Strukturen wie Blasen und Filamente, regulieren den Gasfluss und beeinflussen künftige Sternentstehung. Die Untersuchung dieser Mechanismen verfeinert theoretische Modelle der Galaxienentwicklung, indem sie zeigt, wie stellare Rückkopplung die Speicherung und Verteilung von Gas innerhalb einer Galaxie steuert. Die Große Magellansche Wolke, LMC,
ist auch ein zentrales Forschungsobjekt für die Untersuchung des vollständigen Lebenszyklus von Sternen. Sie beherbergt zahlreiche Protosterne in verschiedenen Entwicklungsstadien und bietet damit eine seltene Gelegenheit, die Sternentstehung im Detail zu beobachten. Am anderen Ende des Spektrums liefern ihre Supernova-Überreste, Neutronensterne und schwarzen Löcher wertvolle Erkenntnisse über die extremsten astrophysikalischen Phänomene, von der Elemententstehung bis hin zur Bildung relativistischer Jets. Veränderliche Sterne, darunter Cepheiden, RR-Lyre-Sterne und langperiodische Veränderliche, unterstreichen den hohen Wert der LMC für kosmische Entfernungsmessungen. Die Beobachtung von Cepheiden in dieser Galaxie hat zur Verfeinerung der Perioden-Leuchtkraftbeziehung beigetragen, die eine Grundlage der kosmischen Entfernungsleiter bildet. Diese Fortschritte haben dazu beigetragen, die Unsicherheiten bei der Bestimmung der Hubble-Konstante zu verringern. Dennoch bestehen weiterhin Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Messmethoden, was die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen verdeutlicht. Ihre Wechselwirkungen mit der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, und der Milchstraße haben zudem komplexe Gezeitenstrukturen wie die Magellansche Brücke und den Magellanschen Strom hervorgebracht. Diese Strukturen dienen als natürliche Labore für die Untersuchung von Gasdynamik und galaktischer Evolution. Hochauflösende Radiobeobachtungen mit MERKAT und ASCAP haben feine Details dieser Strukturen sichtbar gemacht und unser Verständnis des Materietransfers zwischen Galaxien erheblich verbessert. Ein weiteres wachsendes Forschungsgebiet ist das Magnetfeld der LMC. Polarisationsstudien zeigen eine kohärente magnetische Struktur, die ihren spiralförmigen und gezeitenbedingten Merkmalen folgt. Diese Felder beeinflussen das Verhalten geladener Teilchen, den Gasfluss und die Ausbreitung kosmischer Strahlung. Ihre Untersuchung ist entscheidend, um die Rolle des Magnetismus bei der Galaxienbildung besser zu verstehen. Mit fortschreitender technologischer Entwicklung wird die LMC weiterhin ein unverzichtbarer Referenzpunkt für die Astrophysik bleiben. Zukünftige Durchmusterungen, Weltraummissionen und hochauflösende Simulationen werden unser Wissen über ihre Struktur und Evolution weiter vertiefen. Sie bleibt ein Schlüsselelement in den Bemühungen, die fundamentalen Kräfte zu entschlüsseln, die Galaxien, Sterne und das Universum selbst formen. Auf kosmologischer Ebene trägt die Große Magellansche Wolke wesentlich zum Verständnis des hierarchischen Wachstums von Galaxien bei. Simulationen legen nahe, dass sie einst zu einer größeren Gruppe von Galaxien gehörte, bevor sie von der Milchstraße eingefangen wurde. Dieses Szenario liefert wertvolle Erkenntnisse über die Prozesse der galaktischen Akkretion und Entwicklung im Rahmen großräumiger kosmischer Strukturen. Ihre bevorstehende Verschmelzung mit der Milchstraße in einigen Milliarden Jahren wird voraussichtlich beide Galaxien neu gestalten, Sternentstehungsschübe auslösen und die dunkle Materie in ihren Halos neu verteilen. Ein weiteres faszinierendes Forschungsgebiet betrifft die potenzielle Existenz von Exoplaneten in der LMC. Während der Nachweis planetarer Systeme in dieser benachbarten Galaxie aufgrund ihrer Entfernung eine große Herausforderung darstellt, haben Mikrolinsendurchmusterungen vielversprechende Kandidaten identifiziert. Diese Entdeckungen ermöglichen einen einzigartigen Einblick in die Planetenbildung unter verschiedenen galaktischen Bedingungen und zeigen, wie Faktoren wie Metallizität diesen Prozess beeinflussen. Zukünftige Missionen wie das Nancy Grace Roman Space Teleskop werden voraussichtlich die Fähigkeit zur Entdeckung und Analyse von Exoplaneten jenseits der Milchstraße erheblich verbessern. Die Magellansche Galaxie dient zudem als entscheidendes Labor für die fundamentale Physik. Ihre große Population an Pulsaren und Doppelsternsystemen bietet ein natürliches Testfeld für gravitative Theorien und das Verhalten von Materie unter extremen Bedingungen. Beobachtungen dieser Objekte wurden genutzt, um Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zu testen, die Zustandsgleichung von Neutronensternen zu untersuchen und die Entstehung kompakter stellaren Überreste zu erforschen. Die nächste Generation von Observatorien wird weitere Geheimnisse dieser galaktischen Nachbarin entschlüsseln. Das Vera Cherubin Observatory wird tiefe Durchmusterungen durchführen und mit beispielloser Präzision schwache Sternpopulationen, Gezeitenstrukturen und transiente Phänomene kartieren. Das James Webb Space Teleskop, JWST, wird bisher unerreichte Details über ihre Sternentstehungsregionen und ihr interstellares Medium enthüllen. Gleichzeitig wird das Square-Kilometer Array, SKA, detaillierte Wasserstoffkarten erstellen, um neue Erkenntnisse über die Gasdynamik und Wechselwirkungen zu gewinnen, die die Evolution dieser Galaxie prägen. Die Große Magellansche Wolke bleibt ein Eckpfeiler der modernen Astrophysik und schlägt eine Brücke zwischen dem lokalen Universum und der fernen Vergangenheit.
Ihre Erforschung trägt entscheidend zum Verständnis der galaktischen Dynamik und der umfassenderen Geschichte der kosmischen Evolution bei. Als eine der prominentesten Satellitengalaxien der Milchstraße spielt sie eine Schlüsselrolle bei der Entschlüsselung der komplexen Wechselwirkungen zwischen Galaxien über Milliarden von Jahren hinweg. Eines ihrer markantesten Merkmale sind ihre aktiven Sternentstehungsregionen, allen voran der Tarantennebel. Diese gewaltige Nebelregion, die aktivste stellare Kinderstube in der lokalen Gruppe, produziert massereiche Sterne in außergewöhnlich hoher Rate. Die intensive ultraviolette Strahlung dieser jungen, heißen Sterne ionisiert das umgebende Gas und formt komplexe Strukturen innerhalb des interstellaren Mediums. Der Energieeintrag durch massereiche Sterne beeinflusst nicht nur die Sternentstehung in der gesamten Region, sondern reichert auch das umgebende Gas mit schweren Elementen an und trägt so zur chemischen Entwicklung der LMC bei. Die Magellansche Sternenwolke bietet eine einzigartige Umgebung zur Untersuchung der Sternentwicklung über verschiedene Massen und Lebensstadien hinweg. Ihre Population an Wolfrayet-Sternen, roten Überriesen und anderen massereichen Objekten liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Sterne sich entwickeln und schließlich ihr Leben beenden, sei es durch Supernova-Explosionen, als Neutronensterne oder als schwarze Löcher. Ihre geringe Metallizität macht sie zudem zu einem überzeugenden Modell für die Bedingungen im frühen Universum, in dem ähnliche Umgebungen weiter verbreitet waren. Ein entscheidender Bestandteil der Magellanschen Nebelgalaxie ist ihre Population an veränderlichen Sternen. Klassische Cepheiden, Lyre-Sterne und andere pulsierende Objekte innerhalb dieser Galaxie haben eine zentrale Rolle bei der Kalibrierung der kosmischen Entfernungsleiter gespielt. Diese Sterne dienen als Standardkerzen, mit deren Hilfe Astronomen die Entfernungsmessungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit verfeinern. Die präzise Bestimmung ihrer Distanz ist entscheidend, um Unsicherheiten in der Hubble-Konstante zu verringern und unser Verständnis der Expansion des Universums weiter zu verbessern. Die Magellansche Begleitgalaxie ist außerdem ein wertvolles Forschungsobjekt zur Untersuchung der Dynamik interstellarer Gase. Ihre riesigen Reservoirs aus neutralem Wasserstoff und Molekülwolken ermöglichen eine detaillierte Analyse der Gasbewegungen und Kreisläufe innerhalb einer Galaxie. Beobachtungen haben das Zusammenspiel zwischen internen Prozessen wie stellarem Feedback und externen Einflüssen wie gezeitenbedingten Wechselwirkungen mit der Milchstraße und der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, sichtbar gemacht. Diese Erkenntnisse erweitern unser Wissen darüber, wie Gas recycelt und umverteilt wird, wodurch die Sternentstehung und galaktische Evolution über Milliarden von Jahren hinweg aufrechterhalten wird. Ein weiteres zentrales Forschungsgebiet ist ihr dunkle Materie Halo. Die Rotationskurve der Magellanschen Galaxie deutet darauf hin, dass sie in einen ausgedehnten dunkle Materie Halo eingebettet ist, dessen Verteilung und Dichte weiterhin intensiv untersucht werden. Die Modellierung der gravitativen Wechselwirkungen zwischen der LMC, der Milchstraße und der SMC liefert entscheidende Daten über die Rolle der dunklen Materie bei der Formung galaktischer Strukturen und hilft, offene Fragen zur Natur dieser mysteriösen Substanz zu beantworten. Der Magellansche kosmische Cluster bietet zudem eine seltene Echtzeitansicht galaktischer Wechselwirkungen. Die Gezeitenkräfte zwischen diesem System, der SMC und der Milchstraße haben dramatische Strukturen hervorgebracht, darunter den Magellanschen Strom, einen riesigen Schweif aus neutralem Wasserstoff, der sich über den südlichen Himmel erstreckt. Diese Strukturen bewahren die historische Abfolge von Wechselwirkungen zwischen diesen Galaxien und bieten eine direkte Beobachtungsmöglichkeit für den Materieaustausch und die Umweltbedingungen, die diese Systeme geprägt haben. Ihre Untersuchung trägt dazu bei, die Reihenfolge der Ereignisse zu rekonstruieren, die die heutige Magellansche Zwerggalaxie und ähnliche Systeme im Universum geformt haben. Mit ihrer irregulären Form und dynamischen Geschichte bleibt diese Satellitengalaxie eines der wertvollsten Objekte zur Erforschung kleiner Galaxien und ihrer Rolle im kosmischen Ökosystem. Ihre Position in der lokalen Gruppe, kombiniert mit aktiver Sternentstehung und Wechselwirkungen mit größeren Galaxien, macht sie zu einem erstklassigen Labor zur Untersuchung der Lebenszyklen von Galaxien und Sternen. Beobachtungen dieses sich ständig entwickelnden Systems werden weiterhin unser Wissen über Galaxienverschmelzungen, interstellare Materiekreisläufe und fundamentale astrophysikalische Prozesse verfeinern. Die Magellansche Zwerggalaxie bleibt ein essentielles Element, um zu verstehen, wie Galaxien wachsen, interagieren und sich über kosmische Zeiträume hinweg transformieren. Ein besonders faszinierendes Merkmal dieser südlichen Sternenbegleiterin ist ihre vielfältige Population von Sternhaufen.
Dazu gehören alte Kugelsternhaufen, die Relikte aus der frühen Geschichte der Galaxie darstellen, sowie jüngere offene Sternhaufen, die Momentaufnahmen der fortlaufenden Sternentstehung liefern. Durch die Analyse dieser Sternansammlungen können Astronomen die Entwicklung dieses Systems nachverfolgen und aufdecken, wie es durch Wechselwirkungen mit seiner kosmischen Umgebung gewachsen ist. Diese Sternhaufen bieten zudem wertvolle Hinweise auf die Bedingungen, unter denen Sterne und Planeten im frühen Universum entstanden sind, indem sie antike Metallizitäten und dynamische Muster bewahren. Die Magellansche Sternenfabrik beherbergt außerdem den Tarante-Nebel, die aktivste Sternentstehungsregion der lokalen Gruppe. Diese gewaltige stellare Kinderstube enthält in der 136 Sternhaufen, in dem sich einige der massereichsten und leuchtkräftigsten Sterne befinden, die je entdeckt wurden. Die intensive Strahlung und die gewaltigen Sternwinde dieser Giganten formen die umgebenden Gaswolken und schaffen komplexe Kavitäten im interstellaren Medium. Die Untersuchung dieser Prozesse bietet eine seltene Gelegenheit, stellare Rückkopplung in Aktion zu beobachten und Modelle von Starbus-Galaxien über die kosmische Geschichte hinweg zu verbessern. Dieser kosmische Begleiter ist auch ein bedeutendes Forschungsobjekt für galaktische Gasströme. Die LMC besitzt eines der größten Reservoirs an neutralem Wasserstoff in der lokalen Gruppe, wobei Radiosurveys filigrane Filamente, Blasen und gezeitenbedingte Strukturen aufgedeckt haben, die durch gravitative Wechselwirkungen geformt wurden. Begegnungen mit der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, und der Milchstraße haben Gas aus ihren äußeren Regionen herausgerissen und zur Entstehung des Magellanschen Stroms und der Magellanschen Brücke geführt. Diese Gezeitenstrukturen bieten ein einzigartiges Labor zur Erforschung des Materieaustauschs zwischen Galaxien und der Einflüsse gravitativer Kräfte auf ihre langfristige Entwicklung. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal dieser Starbus-Galaxie ist ihre charakteristische stellare Population. Mit einer geringeren Metallizität als die Milchstraße bietet sie ein wertvolles Analogon zu den Bedingungen in frühen Galaxien und ermöglicht Einblicke in die stellare Nukleosynthese unter primordialen Bedingungen. Die chemische Anreicherung des interstellaren Mediums durch Supernovae in diesem System trägt entscheidend dazu bei, unser Verständnis darüber zu vertiefen, wie Galaxien sich entwickeln und das Universum mit schweren Elementen anreichern. Das Satellitensystem ist zudem ein zentrales natürliches Labor zur Erforschung der dunklen Materie. Simulationen zeigen, dass ihr dunkle Materie-Halo weit über die sichtbare Galaxie hinausreicht und ihre Bewegung sowie Wechselwirkungen stark beeinflusst. Die Verfolgung der Bewegungen von Sternen und Gas unter diesem gravitativen Einfluss liefert direkte Hinweise auf die Masse und Struktur dieses Halos. Zudem wird ihre bevorstehende Verschmelzung mit der Milchstraße wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie Galaxien durch die Akkretion kleinerer Begleiter wachsen, ein fundamentaler Prozess der kosmischen Evolution. Die große südliche Nebelwolke, wie sie poetisch manchmal genannt wird, beherbergt eine große Vielfalt an kompakten Objekten, darunter Neutronensterne und schwarze Löcher. Diese Überreste stellaren Kollapses bieten eine einzigartige Gelegenheit zur Erforschung extremer physikalischer Bedingungen. Beobachtungen von Röntgendoppelsternen und Pulsaren in dieser Galaxie helfen Astrophysikern, die Mechanismen von Akkretionsscheiben, relativistischen Jets und das Innere von Neutronensternen zu untersuchen. Diese Studien tragen entscheidend zur Erforschung der fundamentalen Gesetze der Materie und der Gravitation bei. Darüber hinaus spielt dieser galaktische Begleiter eine entscheidende Rolle in der dynamischen Entwicklung der lokalen Gruppe. Ihre gravitativen Wechselwirkungen mit der Milchstraße und der SMC haben die Struktur aller drei Galaxien erheblich beeinflusst und zur Entstehung von Gezeitenströmen, Brücken und ausgedehnten Sternenschweifen geführt. Durch die Kartierung dieser Strukturen mit Instrumenten wie Gaia und hochmodernen Radiosurveys können Astronomen die vergangenen Bahnen dieser Systeme rekonstruieren und eine komplexe Geschichte von Wechselwirkungen über Milliarden von Jahren hinweg aufdecken. Dieses außergewöhnliche galaktische System, unabhängig davon, welchen Namen es trägt, liefert weiterhin bahnbrechende Erkenntnisse über die Prozesse, die Galaxien, Sterne und das Universum als Ganzes formen. Das intergalaktische Juwel des Südens, oft als Große Magellansche Wolke, MC, bezeichnet, nimmt eine einzigartige Zwischenstellung zwischen Zwerggalaxien und großen Spiralgalaxien ein. Dadurch ist sie ein essentielles Objekt zur Erforschung von Galaxienentwicklung, Sternentstehung und kosmischen Wechselwirkungen. Dieses bemerkenswerte System enthält entscheidende Informationen über die Prozesse, die Galaxien im Laufe der kosmischen Geschichte geformt haben.
Die südliche Sternenkinderstube ist vor allem für ihre produktiven Sternentstehungsgebiete, insbesondere den Tarantenebel, bekannt. Diese stellare Fabrik ähnelt den Bedingungen im frühen Universum, als Galaxien einer intensiven Sternbildung unterlagen. Innerhalb dieses Nebels untersuchen Astronomen, wie Molekülwolken zu Sternen kollabieren, wie Strahlung und Sternwinde ihre Umgebung formen und wie Supernova-Material zurück in das interstellare Medium recyceln. Gleichzeitig bewahrt die Himmelssternenschmiede eine tiefe kosmische Vergangenheit und beherbergt einige der ältesten Kugelsternhaufen der lokalen Gruppe. Diese stellaren Fossilien liefern unschätzbare Daten über das Universum, wie es vor Milliarden von Jahren war. Die Untersuchung ihrer Metallizitäten und Kinematik hilft Astronomen, die Mechanismen der frühen Galaxienbildung zu entschlüsseln und die Rolle von Verschmelzungen bei der Entstehung größerer Systeme zu verstehen. Die Magellansche Sternenart ist zudem ein dynamisches Labor für die Erforschung galaktischer Wechselwirkungen. Ihre gravitative Interaktion mit der kleinen Magellanschen Wolke, SMC, und der Milchstraße hat zur Bildung beeindruckender Gezeitenstrukturen wie des Magellanschen Stroms und der Magellanschen Brücke geführt. Diese Formationen sind direkte Beweise dafür, wie Gas und Sterne zwischen Galaxien ausgetauscht werden, neue Sternentstehungsschübe auslösen und galaktische Ökosysteme umgestalten. Das Sternenlabyrinth dieser Nachbargalaxie ist besonders wertvoll zur Untersuchung von niedrigmetallischen Umgebungen. Da sie im Vergleich zur Milchstraße nur geringe Mengen an schweren Elementen enthält, bietet sie eine seltene Gelegenheit, Sternentstehung und Entwicklung unter Bedingungen zu beobachten, die denen des frühen Universums ähneln. Die chemische Zusammensetzung und die Dynamik dieser Sterne tragen dazu bei, Modelle der Nukleosynthese und der galaktischen chemischen Entwicklung zu verfeinern. Die südliche Sternenschlucht, wie einige Astronomen sie liebevoll nennen, ist eine wahre Schatzkammer kompakter Objekte. Ihre zahlreichen Supernova-Überreste, Doppelsternsysteme und Neutronensterne ermöglichen es Forschern, die Physik extremer Umgebungen zu erforschen. Über mehrere Wellenlängen hinweg, von Röntgenstrahlen über Radio bis hin zu optischen Beobachtungen, liefern diese Objekte entscheidende Daten zu gravitationalen Wechselwirkungen, Akkretionsprozessen und relativistischen Phänomenen. Das Magellansche kosmische Reservoir enthält riesige Mengen neutralen Wasserstoffs, die zukünftige Sternentstehung speisen. Detaillierte Radiodurchmusterungen verfolgen, wie dieses Gas durch die Galaxie strömt, sich zu Molekülwolken verdichtet und schließlich Sternbildung auslöst. Diese Beobachtungen zeigen zudem, wie sich ihre Gasreservoire mit dem Halo der Milchstraße vermischen, wodurch sich unser Verständnis über das großräumige galaktische Ökosystem erweitert. Als eine irreguläre Schönheit bietet diese Galaxie eine faszinierende Gelegenheit, die Auswirkungen der Morphologie auf die galaktische Evolution zu untersuchen. Im Gegensatz zu gut strukturierten Spiralgalaxien spiegelt ihre unregelmäßige Form eine turbulente Vergangenheit wider, die sowohl durch interne Prozesse als auch durch externe Gezeitenkräfte geprägt wurde. Diese Verzerrungen bieten eine einzigartige Gelegenheit, zu erforschen, wie sich Galaxien unter dem Einfluss gravitativer Begegnungen und stellaren Rückkopplungseffekten entwickeln. Als uralter Wanderer des Himmels ist sie ein Schlüsselsystem in der Erforschung der dunklen Materie. Die Bewegungen von Sternen und Gas enthüllen die gravitativen Einflüsse ihres erweiterten dunklen Materie-Halos, der weit über die sichtbaren Grenzen hinausreicht. Die Modellierung dieser Dynamiken hilft Forschern, die Natur und Verteilung dunkler Materie einzuschränken und so zu einem der größten ungelösten Rätsel der modernen Physik beizutragen. Schließlich bleibt die südliche Himmelswerkstatt ein dynamischer Bestandteil der lokalen Gruppe und interagiert kontinuierlich mit ihren Nachbargalaxien. Die Gezeitenkräfte, denen sie ausgesetzt ist, prägen nicht nur ihre eigene Struktur, sondern hinterlassen auch bleibende Spuren im stellaren Halo der Milchstraße. Diese andauernden Wechselwirkungen ermöglichen es Astronomen, einen Blick in die Zukunft der lokalen Gruppe und auf die möglichen Schicksale ihrer Mitgliedsgalaxien zu werfen. Als eines der am intensivsten untersuchten extragalaktischen Systeme liefert dieses südliche Juwel immer wieder neue Erkenntnisse über Galaxienentstehung, Sternentwicklung und das komplexe Netzwerk kosmischer Wechselwirkungen, das unser Universum prägt. Die südliche himmlische Dynamo, weithin bekannt als die Große Magellansche Wolke, LMC, fungiert als eine kosmische Maschine, die unser Verständnis von Galaxienbewegungen, Sternentstehung und interstellaren Wechselwirkungen vorantreibt. Mit ihrer unregelmäßigen, aber dennoch strukturierten Form bietet dieses bemerkenswerte System tiefgehende Einblicke in die Prozesse, die das Universum formen,
von der Kollaps von Molekülwolken bis hin zu großflächigen intergalaktischen Gasströmen. Die Magellansche Sternenschmiede ist ein Zentrum der Sternproduktion und beherbergt den Tarantelnebel, eine der aktivsten Sternentstehungsregionen im Universum. Dieses gewaltige Sternenkinderzimmer bietet ein Realtime-Modell, um zu verstehen, wie massereiche Molekülwolken kollabieren, um Sternhaufen zu bilden. Gleichzeitig formen Sternwinde und Strahlung junger, heißer Sterne das umgebende Gas und erzeugen komplexe Strukturen. Die südliche galaktische Wiege bewahrt sowohl neugeborene Sterne als auch uralte Relikte und ist daher ein ideales Labor für die Erforschung der Sternentwicklung. Während Kugelsternhaufen als Zeitkapseln dienen, die wertvolle Informationen über das frühe Universum speichern, zeigen junge, massereiche Sternhaufen die dynamischen Prozesse, die moderne Galaxien prägen. Die kombinierte Analyse dieser Populationen ermöglicht es Astronomen, eine Milliarden Jahre umspannende kosmische Geschichte zu rekonstruieren. Die intergalaktische Alchemiemaschine veranschaulicht die Rolle dieser Galaxie in der chemischen Evolution. Ihre niedrige Metallizität ähnelt den Bedingungen im frühen Universum, was Forschern die Möglichkeit gibt, die Produktion und Verteilung schwererer Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Eisen zu untersuchen. Supernovae wirken hier als kosmische Alchemisten, die das interstellare Medium mit neuen Elementen anreichern und die Grundlage für zukünftige Stern- und Planetenbildung legen. Die kosmische Gezeitenbildhauerin veranschaulicht die tiefgreifenden gravitativen Wechselwirkungen zwischen der LMC, der Milchstraße und der Kleinen Magellanschen Wolke, SMC. Diese Kräfte erzeugen ausgedehnte Strukturen wie die Magellansche Brücke und den Magellanschen Strom, die den Austausch von Gas zwischen Galaxien nachzeichnen und deren Evolution beeinflussen. Diese Phänomene bieten eine einzigartige Gelegenheit zur Erforschung, wie gravitative Kräfte Sternentstehung und die Struktur von Galaxien formen. Das Himmelswasserstoffreservoir hebt die enormen Mengen neutralen Wasserstoffs hervor, die als Treibstoff für kommende Sternengenerationen dienen. Radioastronomische Beobachtungen haben detailreiche Filamente und Leerräume innerhalb dieses Gases kartiert, die durch stellare Rückkopplung und gravitative Wechselwirkungen geformt wurden. Diese Erkenntnisse vertiefen unser Verständnis darüber, wie Gasströme die Sternentstehung über kosmische Zeiträume hinweg aufrechterhalten. Die südliche kosmische Uhr spiegelt die präzisen und vorhersehbaren Bewegungen von Sternen und Gas wider. Die Kartierung ihrer Rotationskurve enthüllt das Vorhandensein eines ausgedehnten dunklen Materiehalos, einer verborgenen Struktur, die ihre Dynamik steuert. Dieses System bietet ein wertvolles Testfeld für Theorien über den Einfluss dunkler Materie auf die galaktische Evolution. Das Magellansche Sternensturmzentrum zeigt Gebiete intensiver stellarer Rückkopplung, in denen Supernova-Explosionen und starke Sternwinde Energie in das umgebende Gas einspeisen, riesige Hohlräume schaffen und nachfolgende Wellen von Sternentstehung auslösen. Diese Prozesse spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der langfristigen Fähigkeit der Galaxie, neue Sterne zu gebären. Die himmlische Kollisionszone kündigt eine zukünftige Verschmelzung mit der Milchstraße an. Über Milliarden von Jahren wird die LMC spiralförmig näher rücken, dabei gezeitenbedingte Störungen erleiden und schließlich ihre Sterne, Gas und dunkle Materie in ihre größere Nachbarin einbringen. Dieses Ereignis spiegelt die zahllosen Verschmelzungen wider, die Galaxien im gesamten Universum geformt haben, und bietet einen einzigartigen Blick in die Zukunft der galaktischen Evolution. Die dynamische Schmiede des Wandes dient auch als Schlüsselreferenz für das Verständnis magnetischer Felder in Galaxien. Polarisationsstudien zeigen eine großflächige Magnetstruktur, die sich durch ihr interstellares Medium zieht, Gasbewegungen beeinflusst und möglicherweise eine Rolle bei der Sternentstehung spielt. Diese Erkenntnisse tragen zu einem tieferen Verständnis der Bedeutung kosmischer Magnetfelder bei der Formung astronomischer Strukturen bei. Der südliche Sternenfluss symbolisiert den kontinuierlichen Austausch von Sternen und Gas zwischen der LMC, der SMC und der Milchstraße. Diese dynamische Struktur erstreckt sich über Hunderttausende von Lichtjahren und dokumentiert vergangene Wechselwirkungen sowie zukünftige Bahnen, die durch hochauflösende Radio- und optische Kartierungen erfasst wurden. Die stellare Zeitkapsel bewahrt Relikte vergangener Ereignisse in Form ihrer reichen Population an veränderlichen Sternen, Supernova-Überresten und kompakten Objekten wie Neutronensternen und schwarzen Löchern. Diese stellaren Fossilien bieten Astronomen entscheidende Werkzeuge zur Rekonstruktion der Galaxiengeschichte, indem sie Zyklen von Entstehung, Zerstörung und Erneuerung über kosmische Zeiträume hinweg nachzeichnen.
Jede Perspektive, ob als Sternenfabrik, kosmische Bildhauerin oder dunkle Materielabor, unterstreicht die immense Bedeutung der Großen Magellanschen Wolke, LMC, für das Verständnis der Geheimnisse des Universums. In all ihrer Komplexität ist die LMC eines der wertvollsten natürlichen Labore der Astrophysik. Sie ist nicht nur ein Satellit der Milchstraße, sondern ein dynamisches System, das die Prozesse verkörpert, die Galaxien über Milliarden von Jahren hinweg formen. Ihre Bedeutung geht weit über die lokale Gruppe hinaus und beeinflusst unser Verständnis der galaktischen Evolution sowie der großräumigen Struktur des Kosmos. Im Zentrum ihrer Bedeutung steht ihre Verbindung zwischen dem lokalen und dem fernen Universum. Durch die Untersuchung ihrer Sternentstehungsregionen, ihres interstellaren Mediums und ihrer Sternpopulationen rekonstruieren Astronomen die Bedingungen, die Galaxien in den frühen Epochen der kosmischen Geschichte prägten. Ihre geringe Metallizität ermöglicht einen seltenen Einblick in Umgebungen, die mit denen des jungen Universums vergleichbar sind, und liefert entscheidende Daten darüber, wie die ersten Galaxien entstanden, sich entwickelten und ihre Umgebung bereicherten. Ihre Wechselwirkungen mit der SMC und der Milchstraße offenbaren die Komplexität galaktischer Bewegungen und des Materieaustauschs. Diese gravitationalen Begegnungen formen die Strukturen aller drei Galaxien und treiben den Fluss von Gas und Sternen, der ihre Evolution aufrechterhält. Gezeitenstrukturen wie der Magellansche Strom und die Magellansche Brücke sind direkte Spuren dieser Kräfte und ermöglichen eine direkte Beobachtung von Prozessen, die sich über Milliarden Jahre entfalten. Über die Galaxienentwicklung hinaus bietet dieses System eine unvergleichliche Umgebung zur Erforschung der Sternlebenszyklen. Von den Masseeichen, leuchtstarken Sternen im Tarante-Nebel über alte Kugelsternhaufen bis hin zu kompakten Überresten wie Neutronensternen und schwarzen Löchern umfasst die Sterne in allen Entwicklungsstadien. Ihre veränderlichen Sterne, insbesondere Cepheiden und Rlyre-Sterne, sind unverzichtbar für die Verfeinerung der kosmischen Entfernungsleiter und dienen als fundamentale Anker für Messungen der Expansion des Universums. Diese Beiträge sind entscheidend für die Lösung zentraler kosmologischer Fragen, darunter die anhaltenden Debatten über die Hubble-Konstante. Während Astronomen weiterhin die Tiefen der LMC erforschen, bleibt sie ein Schlüsselobjekt für das Verständnis der fundamentalen Mechanismen, die das Universum formen und verändern. Das reiche interstellare Medium der Großen Magellanschen Wolke, LMC, bestehend aus Molekülwolken, neutralem Wasserstoff und ionisiertem Gas, liefert das Rohmaterial für die Sternentstehung. Beobachtungen zeigen, wie Galaxien diesen Prozess durch Rückkopplungsmechanismen regulieren, bei denen die Energie massereicher Sterne und Supernovae das interstellare Medium formt. Diese Wechselwirkungen sind entscheidend, um zu verstehen, wie Galaxien ihre Sternentstehung über lange Zeiträume aufrechterhalten und zur chemischen Anreicherung des intergalaktischen Raums beitragen. Indem sie kontinuierlich unser Verständnis des Universums erweitert, bleibt dieses südliche Juwel an vorderster Front der astrophysikalischen Forschung und bietet endlose Möglichkeiten zur Untersuchung der Mechanismen, die Galaxien, Sterne und die kosmische Evolution steuern. Darüber hinaus spielt diese Nachbargalaxie eine entscheidende Rolle in der Dunkle-Materie-Forschung. Ihre Rotationsdynamik und gezeitenbedingten Wechselwirkungen mit der Milchstraße liefern direkte Hinweise auf den Einfluss der dunklen Materie auf die Entwicklung von Galaxien. Durch die Analyse ihrer Verteilung sowohl innerhalb der sichtbaren Struktur als auch ihres umgebenden Halos gewinnen Forscher tiefere Einblicke in diese rätselhafte Substanz, die den größten Teil der kosmischen Masse ausmacht, aber durch konventionelle Methoden nicht direkt nachweisbar ist. Mit Blick auf die Zukunft wird dieses dynamische System für Jahrzehnte ein Eckpfeiler der astrophysikalischen Forschung bleiben. Kommende Observatorien versprechen, noch mehr seiner Geheimnisse zu enthüllen. Das James Webb Space Teleskop, JWST, wird seine Sternentstehungsregionen und interstellaren Staub mit beispielloser Präzision erforschen. Das Vera C. Rubin Observatory wird seine Sternpopulationen und Gezeitenstrukturen mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit kartieren. Zudem wird das Square Kilometer Array, SKA, unser Verständnis seines neutralen Wasserstoffgehalts und seiner anhaltenden Wechselwirkungen mit der Milchstraße erheblich verfeinern. Einer der faszinierendsten Aspekte dieser galaktischen Nachbarin ist jedoch ihre Zukunft. In etwa 2,5 Milliarden Jahren wird sie mit der Milchstraße verschmelzen, was tiefgreifende Veränderungen in beiden Galaxien auslösen wird. Diese bevorstehende Kollision bietet ein Realtime-Beispiel für das hierarchische Wachstum von Galaxien und zeigt, wie Sterne,
Gas und dunkle Materie über kosmische Zeitskalen hinweg umverteilt werdende Prozesse, die die Entwicklung von Galaxien seit Anbeginn des Universums geprägt haben. Über ihre wissenschaftliche Bedeutung hinaus hat diese kosmische Landmarke auch eine tiefe kulturelle Bedeutung. Sie ist mit bloßem Auge von der Südhalbkugel aus sichtbar und hat über Jahrtausende hinweg Mythen inspiriert, als Navigationshilfe gedient und astronomische Beobachtungen beeinflusst. Auch heute noch fasziniert sie Astronomen weltweit und fungiert als Brücke zwischen unserem lokalen Universum und den Weiten des Kosmos. Am Ende ist diese Satellitengalaxie weit mehr als nur eine Begleiterin der Milchstraße. Sie ist ein dynamisches und sich entwickelndes System, das die Komplexität des Universums in sich trägt. Von ihren Sternhaufen und Gasströmen bis hin zu ihren gravitationalen Wechselwirkungen und dem ausgedehnten dunkle Materie-Halo erzählt sie eine Geschichte von Zyklen, Transformation und Wachstum. Während die Forschung weitergeht, erweitert sie nicht nur unser Wissen über das Universum, sondern verstärkt auch unser Verständnis für die vernetzte Natur der kosmischen Evolution. Sie bleibt ein bleibendes Zeugnis für die Erhabenheit des Kosmos, ein System, das sowohl als Fenster in die Vergangenheit als auch als Wegweiser für die Zukunft der Galaxienentwicklung dient. Among the most striking celestial structures ever observed, this nebula stands out due to its nearly perfect geometric shape. Unlike most nebulae, which form through chaotic stellar outflows, its symmetry suggests that powerful, yet precisely controlled forces are shaping its structure. It is located thousands of light-years away, associated with a luminous central star undergoing significant mass loss. The surrounding material forms a complex web of dust and ionized gas, reflecting and scattering radiation in a way that enhances its unusual appearance. Observations in infrared and optical wavelengths reveal that the structure consists of highly organized lobes and equatorial rings. These features suggest the presence of either an intense magnetic field or a binary companion influencing the star's evolution. If a secondary star is present, its gravitational interaction could be sculpting the expanding gas, directing it along preferred axes. This would explain the sharp edges seen in the nebula and the apparent lack of chaotic turbulence that typically characterizes similar objects. The central star is likely in an advanced evolutionary stage, either approaching a transition to a Wolf-Rayet phase or nearing its final collapse. The material ejected into space could be part of a larger process in which layers of stellar atmosphere are shed over time, forming structured nebulae that persist long after the original outburst. The exact mechanism behind the symmetry remains a topic of ongoing study, with hypotheses ranging from episodic eruptions caused by internal instability to a controlled expansion influenced by a strong toroidal magnetic field. Spectroscopic analysis reveals that the nebula is rich in both silicate and carbon-based dust, suggesting complex chemical interactions occurring within its expanding shell. The presence of ionized hydrogen and oxygen lines indicates exposure to intense ultraviolet radiation, which is slowly altering the composition of the surrounding medium. These processes are crucial in enriching the interstellar environment with heavy elements that later contribute to the formation of new generations of stars and planetary systems. The velocity of the expanding gas suggests that the nebula has been evolving for thousands of years, though it is unclear whether it has remained stable over time or if it has undergone significant changes in structure. Some researchers propose that the formation is an optical illusion, where a more cylindrical or bipolar outflow appears squared due to our viewing angle. Others argue that external influences, such as a dense interstellar medium or remnant stellar winds, may be reinforcing the shape by constraining material along specific planes. Advanced telescopes equipped with high-resolution spectrographs are expected to provide more precise data on the velocity distribution of gas and dust. By analyzing how light interacts with different regions,
astronomers hope to reconstruct the three-dimensional shape and determine whether the observed symmetry is an inherent property or a temporary phase. If the central star is approaching a supernova event, its surrounding nebula could dramatically brighten as the explosion interacts with the ejected material, similar to what has been observed in other massive star systems. Comparisons to other structured nebulae suggest that mass loss in massive stars follows patterns that are more organized than previously thought. While planetary nebulae often display symmetric forms due to the expansion of shells around dying stars, this particular object exhibits a level of precision that challenges conventional models. If magnetic forces are indeed playing a dominant role, it may suggest that similar structures could exist elsewhere but remain undetected due to their orientation or distance from Earth. Infrared observations have also hinted at the presence of complex organic molecules within the nebula, which could have formed through photochemical reactions triggered by high-energy radiation. Such environments are thought to be crucial in the early stages of planetary system development, as they contribute to the formation of prebiotic compounds that later become part of interstellar dust clouds. Understanding how these materials evolve in different stellar environments provides insight into the chemical diversity of the galaxy. Future research will focus on mapping the precise movement of gas within the nebula and determining whether external factors are influencing its evolution. If a binary companion is confirmed, it could provide further evidence that multiple star systems are a key factor in shaping structured nebulae. Long-term monitoring may reveal subtle shifts in brightness or morphology, indicating ongoing dynamic processes that have yet to be fully understood. If the central star eventually undergoes a supernova, it could transform the surrounding region by sending shockwaves through the nebula, triggering secondary reactions and possibly altering its structure. The resulting supernova remnant would provide valuable data on how pre-existing mass loss affects the aftermath of stellar explosions. If a neutron star or black hole forms at the core, it may interact with the surrounding material in ways that produce additional high-energy emissions, making it a potential source of radio waves or X-ray bursts. The precision of the formation continues to challenge existing astrophysical models, suggesting that either previously unknown mechanisms are at work or that magnetic shaping plays a far greater role in stellar evolution than currently assumed. Upcoming telescopes with adaptive optics and interferometry will provide deeper insights into the processes governing the expansion of ionized gas and the interaction between radiation and dust within the nebula. While its ultimate fate remains uncertain, its significance as an astrophysical case study is undeniable. Whether it is a short-lived phase of stellar evolution or a long-standing feature that will persist for thousands of years, it represents a rare and valuable opportunity to study the forces that shape the most massive stars in the cosmos. The answers it holds could refine our understanding of how stars evolve, how they lose mass, and how they influence the galactic environment over cosmic timescales. The forces responsible for shaping this nebula remain a subject of debate, with multiple mechanisms potentially working in tandem to maintain its strikingly structured form. The presence of a dense circumstellar medium suggests that earlier mass ejection events may have interacted with surrounding material, creating shock fronts that reinforced the observed geometry. If stellar winds or episodic eruptions from the central star were directed by an unseen companion, their effects could have compounded over time, gradually sculpting the nebula into its current configuration. Magnetic fields are another possible factor influencing its development. In some high-energy astrophysical environments, magnetic pressure can guide ionized gas along preferred paths, constraining outflows into collimated jets or symmetric lobes.
If this phenomenon is occurring here, it could help explain the sharp definition of the nebula's edges and the near-identical structure on opposite sides of the central star. Observations of other massive stellar remnants have shown that even weak magnetic fields can have a profound impact on outflow dynamics, reinforcing the idea that this nebula's shape may be magnetically driven. The chemical complexity of the surrounding gas adds another layer of intrigue. The discovery of molecular hydrogen and polycyclic aromatic hydrocarbons within the nebula suggests that the region has undergone prolonged exposure to ultraviolet radiation, leading to chemical reactions that produce complex organic compounds. If this material later becomes part of interstellar clouds, it could contribute to the formation of planets or even prebiotic chemistry in future stellar systems. This highlights the role of evolved stars not only as sources of heavy elements but also as potential contributors to the early chemistry of planetary environments. The velocity distribution of ejected material is also a critical factor in understanding the formation of the nebula. If the gas is expanding uniformly, it would suggest that the star has been losing mass gradually over an extended period. However, if velocity gradients are detected, with some regions moving faster than others, it could indicate episodic bursts of energy, possibly linked to a hidden binary companion or internal stellar instability. High-resolution spectroscopic studies will help determine whether the structure has remained stable or if it is actively evolving, with changes in brightness or morphology providing additional clues. Comparisons to other known stellar outflows provide valuable context for interpreting this structure. The similarity to bipolar planetary nebulae, which are often shaped by binary interactions, suggests that the nebula may represent an earlier stage of this process in a much more massive system. If future observations confirm the presence of an orbiting companion, it could provide strong evidence that binarity is a key factor in the formation of highly structured nebulae, challenging existing models of single-star mass loss. The possibility that the central star is approaching a terminal supernova phase adds an additional layer of urgency to ongoing research. If this is a pre-supernova system, then the surrounding nebula may play a crucial role in determining the characteristics of the eventual explosion. A dense circumstellar medium could shape the supernova's light curve, producing an extended afterglow or even influencing the type of remnant that forms. If the core collapse results in a neutron star or a black hole, the interaction between the compact object and the surrounding nebula could generate secondary emissions, including high-energy X-ray or radio bursts. Some researchers propose that this nebula represents a previously unrecognized category of structured stellar outflows, distinct from both planetary nebulae and classical supernova remnants. If so, it could mean that highly organized mass loss occurs in more stars than currently expected but remains undetected in systems with less favorable viewing angles. Advanced three-dimensional modeling, combined with data from next-generation telescopes, will be necessary to determine whether similar formations exist elsewhere in the galaxy. Long-term monitoring will be essential to track any changes in the nebula's structure. If subtle shifts in brightness or gas distribution are detected, it could indicate ongoing mass loss or dynamic interactions within the expanding material. Alternatively, if the nebula remains unchanged over decades of observation, it would suggest that its formation was driven by a past event rather than active processes occurring in the present. Either scenario will provide valuable insights into how massive stars shed their outer layers and how those layers evolve over time. The nebula's role in the broader astrophysical landscape extends beyond its immediate surroundings. If it is indeed an example of a structured pre-supernova outflow,
it could help refine predictions for other massive stars nearing the end of their life cycles. Understanding the processes shaping this formation could improve models of how supernovae interact with their environments, potentially leading to better interpretations of historical supernova remnants observed throughout the galaxy. Future research will focus on uncovering the underlying drivers of the nebula's symmetry, whether they be magnetic forces, binary interactions, or unknown stellar dynamics. Upcoming missions and observational campaigns will provide increasingly detailed data, helping to answer fundamental questions about the role of evolved stars in shaping the structure of the interstellar medium. Regardless of what mechanisms are ultimately responsible, the nebula remains a rare and invaluable opportunity to study the complex interplay between stellar evolution, mass loss, and the physical forces that govern the cosmos. As observational techniques continue to improve, new details about this enigma will likely emerge, shedding light on the precise responsible for symmetry. The role of radiation shaping the expanded area of action, stellar winds, material well-defined. Star is emitting energy anisotropically, with stronger radiation in specific directions. It could be influencing the way ejected material disperses into space. This could help explain the structured nature of the nebula, particularly if interactions with a surrounding dust disk or magnetic field are reinforcing its geometric appearance. High-energy phenomena may also be contributing to the evolution of this structure. Some researchers suggest that the presence of shock fronts, regions where fast-moving gas collides with slower material, could be shaping the expanding nebula. These interactions create areas of increased density and ionization, altering how light scatters and giving the nebula its distinctive brightness distribution. If these shocks are being driven by periodic stellar outbursts, then the formation could be the result of multiple ejection events over time, each adding to the overall complexity of its structure. Infrared observations continue to provide new insights into the dust and gas composition of the surrounding environment. Data suggests that the dust grains within the nebula are relatively large compared to those found in diffuse interstellar clouds, possibly indicating that they have undergone significant processing due to radiation collisions. If this region is rich in carbon-based compounds, it could support the idea that evolved stars contribute not only to heavy element enrichment but also to the formation of molecular precursors essential for planetary system development. Determining the precise age of the nebula is another critical aspect of ongoing research. By analyzing the expansion velocity of different gas layers, astronomers aim to estimate when the initial mass ejection occurred. If the nebula is relatively young, it could be the result of a recent instability in the central star, whereas an older formation would suggest a more gradual mass loss process over an extended period. This distinction is important in understanding whether this structure is a transient phase that will evolve into a more diffuse remnant or if it represents a long-lived phenomenon sustained by continuous energy input. The potential presence of a binary companion remains a crucial question, as its confirmation would provide a strong explanation for the nebula's ordered structure. If a secondary star is orbiting the central object, its gravitational influence could be directing material into specific flow patterns, producing the observed symmetry. Some models suggest that if a white dwarf, neutron star, or even a black hole is present, accretion-driven outflows could be responsible for the formation's striking shape. Identifying subtle variations in the motion of the primary star or detecting indirect signs of a hidden companion through X-ray or radio emissions may help resolve this mystery.
Further study of the polarization of light from the nebula will be useful in determining whether magnetic forces are playing a significant role in its evolution. If light scattering patterns indicate the presence of aligned dust grains, it could suggest that a strong magnetic field is guiding the expansion of gas. Such a scenario would align with models of magnetically collimated outflows, which have been observed in other astrophysical environments, including young stellar objects and active galactic nuclei. One of the most intriguing possibilities is that this formation represents an early stage of a process that has not been widely documented in astrophysics. If it turns out to be a precursor to a more well-known structure, such as a planetary nebula or a supernova remnant, it could provide a unique opportunity to study how these phenomena develop over time. Observing how the nebula changes in the coming years will be crucial in determining its future trajectory, whether it will eventually dissipate into the interstellar medium or continue evolving into a more complex structure. If the central star ultimately undergoes a supernova, the surrounding material could play a key role in shaping the explosion's observable characteristics. The presence of dense circumstellar matter could cause significant interaction between the supernova shockwave and the pre-existing nebula, leading to an unusually bright and prolonged event. If this occurs, it could offer direct observational evidence of how mass loss influences the final stages of massive star evolution. Long-term monitoring with next-generation telescopes will be essential in answering the remaining questions surrounding this extraordinary structure. Instruments capable of resolving fine details in the gas distribution, magnetic field orientation, and spectral properties will provide the data needed to construct a more complete picture of its origins and evolution. If similar objects are identified elsewhere in the galaxy, it may indicate that these types of structured outflows are more common than currently believed, potentially leading to a re-evaluation of existing models of stellar mass loss. Regardless of its ultimate fate, this nebula remains one of the most visually striking and scientifically valuable examples of how complex forces interact in the late stages of stellar evolution. Whether shaped by binary dynamics, magnetic fields, episodic outbursts, or a combination of multiple factors, its existence challenges conventional astrophysical theories and offers an unparalleled opportunity to study the intricate processes governing massive stars. Future observations will undoubtedly bring new discoveries, deepening our understanding of how these cosmic structures form, persist, and eventually transform into the next generation of celestial phenomena. As observations continue to refine our understanding of this extraordinary formation, the interplay between multiple astrophysical forces becomes increasingly apparent. The near-perfect symmetry suggests that a finely tuned combination of stellar winds, radiation pressure, gravitational dynamics, and possibly magnetic confinement is at work. Each of these factors contributes to shaping the expanding shell of gas and dust, maintaining its structural integrity over time. Whether this level of organization is an inherent property of certain types of stellar outflows or a rare coincidence of conditions remains an open question. Infrared spectroscopy has revealed variations in the temperature and density of different regions within the nebula, indicating that it is not a uniform shell but rather a complex, layered structure. This suggests that multiple ejection events may have occurred at different times, each adding a new component to the overall formation. If past eruptions have been episodic, possibly regulated by internal instabilities in the central star or interactions with an orbiting companion, the nebula could be an evolving record of its progenitor's mass loss history. The detection of specific ionized elements in the surrounding gas suggests that high-energy radiation from the central star is actively altering its chemical composition.
Regions exposed to the most intense ultraviolet and X-ray flux exhibit signs of ionization-driven molecular dissociation, while more shielded areas retain heavier molecules and dust grains. This dynamic environment provides insights into how massive stars influence their surroundings, gradually enriching the interstellar medium with elements forged in their interiors. One of the primary challenges in understanding the nature of this structure is determining whether its symmetry is a transient feature or a long-term characteristic. If it is the result of a recent outburst, it may slowly degrade over time as the expanding material interacts with external forces. On the other hand, if it is stabilized by ongoing processes, such as a sustained mass flow or a persistent magnetic field, its geometry may remain largely unchanged for thousands of years. Tracking subtle shifts in the nebula's brightness and morphology over successive observational periods will be essential in distinguishing between these possibilities. Comparisons to other known examples of structured nebulae suggest that ordered mass ejections are more common than previously assumed. However, the degree of symmetry observed here is exceptionally rare, indicating that specific conditions must be met for such formations to arise. If future surveys identify similar objects in different regions of the galaxy, it could provide a broader statistical foundation for understanding how often these structures occur and what factors contribute to their development. Advanced numerical simulations are being used to model the potential formation scenarios for this system. By incorporating variables such as stellar rotation, pulsation-driven mass loss, and binary interactions, researchers hope to replicate the observed structure and determine which forces dominate its evolution. Early results suggest that a combination of rapid stellar rotation and a companion's gravitational influence could create flow patterns that resemble the nebula's distinct shape. If these models prove accurate, they could offer a new perspective on the role of binarity in shaping circumstellar environments. Another intriguing aspect is the potential for future variability in the central star itself. If it is nearing the end of its evolutionary cycle, further instability may lead to additional mass ejections or luminosity fluctuations. Such changes could provide direct observational evidence of how the formation is being influenced by ongoing stellar processes. If a sudden brightening event occurs, it could be a sign of an impending transformation, possibly signaling the transition into a Wolf-Rayet phase or even the approach of a terminal explosion. If the star ultimately undergoes a core collapse supernova, the surrounding nebula could play a critical role in shaping the aftermath. A dense pre-existing medium could result in an unusually energetic explosion, with shock waves producing intricate interaction patterns within the already structured outflows. Such an event would be a rare opportunity to observe how massive stars influence their own supernova environments, offering insights into the processes that govern the final stages of stellar life. Long-term monitoring efforts will focus on detecting changes in expansion velocity, ionization levels, and thermal emissions within the nebula. Any deviations from the expected behavior could indicate previously unknown influences at work, potentially revealing new physics governing stellar outflows. With upcoming space-based and ground-based observatories providing increasingly detailed data, a clearer picture of this remarkable formation will continue to emerge. Whether this structure is an exceptional case or part of a broader, yet underappreciated category of organized mass ejections, its study is reshaping perspectives on how stars interact with their surroundings. The precise forces maintaining its near-perfect symmetry remain one of the most compelling mysteries in modern astrophysics, and future discoveries may provide the missing pieces needed to unlock its true nature. Regardless of what new revelations come to light,
this nebula stands as a striking testament to the complex and often unexpected beauty of stellar evolution. The persistence of such a structured formation raises fundamental questions about the longevity of ordered nebulae and the mechanisms that sustain their geometry over time. If the observed symmetry is not merely a transient effect, then ongoing processes must be actively maintaining its precise form. One possibility is that the radiation pressure from the central star is continually shaping the expanding gas, reinforcing existing structures and preventing dissipation. In this case, variations in stellar output could lead to subtle but measurable shifts in the nebula's morphology, offering insights into how radiation-driven mass loss influences circumstellar environments. The presence of complex molecular compounds within the expanding shell suggests that chemical evolution is occurring on a large scale. As ultraviolet and X-ray radiation interacts with dust and gas, it triggers photodissociation processes that break apart existing molecules and encourage the formation of new ones. This cycle of destruction and recombination is key to understanding how massive stars contribute to the molecular diversity of interstellar space. If the conditions within the nebula are stable enough, they may support the gradual synthesis of increasingly complex compounds, further enriching the surrounding medium. Velocity mapping of the nebula's outflows is another avenue of investigation that may yield crucial insights into its formation history. If different layers of gas are expanding at distinct rates, it could suggest multiple episodes of mass ejection, each contributing to the overall structure. By reconstructing the motion of individual gas clouds within the nebula, astronomers can determine whether the expansion is accelerating, slowing down, or maintaining a steady rate. A uniform velocity distribution would support the idea of a single, well-coordinated outflow event, while irregularities could indicate ongoing dynamic interactions between different layers of material. The role of external influences, such as interactions with the surrounding interstellar medium, is also worth exploring. If the expanding nebula is encountering regions of higher density gas, it could be experiencing external pressure that helps define its shape. This scenario is particularly intriguing because it would imply that the large-scale structure of the interstellar medium plays an active role in shaping stellar remnants. If such interactions are confirmed, they could offer a broader context for understanding how similar nebulae form across different galactic environments. Advances in computational astrophysics are enabling the development of increasingly sophisticated simulations that attempt to recreate the conditions necessary for such a structured formation. These models incorporate factors such as stellar rotation, magnetic field dynamics, radiation transport, and binary gravitational effects. The goal is to determine whether a single dominant force is responsible for shaping the nebula or if multiple factors are working together in a complex interplay. Early results suggest that while radiation pressure and magnetic fields alone can produce organized outflows, the addition of a binary companion significantly enhances the likelihood of maintaining long-term symmetry. If a compact object is present within the system, it could further complicate the dynamics of the nebula. A neutron star or black hole companion could be influencing the surrounding material through accretion-driven winds or relativistic jets. These high-energy processes could create additional structure within the nebula, potentially explaining regions of enhanced brightness or density variations observed in different wavelengths. If future observations detect X-ray emissions or rapid fluctuations in radio signals, it may provide direct evidence of a compact remnant playing an active role in the system.
Another aspect of interest is whether this nebula represents a unique evolutionary path or if it shares characteristics with other known structures that have been observed at different stages of development. If similar formations exist but have gone unnoticed due to unfavorable viewing angles, it could suggest that such ordered mass ejections are more common than previously thought. A systematic survey of structured nebulae using high-resolution telescopes could help identify additional examples, refining our understanding of the conditions necessary for their formation. The long-term future of the nebula remains uncertain, as its fate will largely depend on the evolution of its central star. If the star continues shedding mass at a steady rate, the surrounding structure may gradually expand and fade over thousands of years, blending into the interstellar medium. Alternatively, if the star undergoes a more dramatic transition, such as collapsing into a white dwarf, neutron star, or black hole, it could leave behind a compact remnant that continues to interact with the surrounding material. If this leads to periodic bursts of energy, the nebula may experience episodic reillumination, creating a variable emission profile that persists long after the initial mass ejection event. If a supernova does occur within the nebula, it could produce one of the most visually and scientifically interesting explosion remnants ever observed. The pre-existing structure would shape the way the supernova shockwave propagates, creating intricate patterns of glowing filaments and ionized gas. The resulting explosion could provide valuable data on how mass loss before core collapse affects the properties of the supernova itself, offering a real-world test case for theoretical models of stellar death. Regardless of its ultimate fate, this nebula remains an astrophysical anomaly that continues to challenge conventional understanding. Its striking symmetry, dynamic environment, and potential connection to high-energy astrophysical processes make it an ideal subject for continued study. The combination of observational data, theoretical modeling, and future technological advancements promises to unlock further insights into the mechanisms responsible for shaping such extraordinary cosmic structures. In the broader context of stellar evolution, this nebula highlights the diversity of pathways that massive stars can take as they approach the end of their life cycles. Whether it represents a transient phenomenon or a more persistent stage of mass loss, it serves as a reminder that the processes governing the formation and evolution of stellar remnants are more intricate than previously assumed. As research continues, each new discovery will bring us closer to understanding the fundamental forces that sculpt the universe's most fascinating and mysterious celestial objects. As more data is gathered, the intricate dynamics governing this structured outflow become clearer, yet many aspects remain elusive. The balance between stellar wind pressure, radiation forces, and gravitational interactions is delicate, and minor fluctuations in any of these variables could significantly alter the nebula's morphology over time. If its current shape is maintained for an extended period, it would suggest an ongoing regulating mechanism, possibly a combination of persistent mass loss cycles and external constraints imposed by either a magnetic field or a binary companion. A deeper understanding of the internal motion of the gas is crucial in deciphering whether the structure is static or evolving. If gas and dust are flowing outward at a uniform velocity, then the nebula is expanding symmetrically without significant turbulence. However, if regions within the outflow exhibit differences in acceleration, it may indicate that multiple processes are acting simultaneously. The presence of high-velocity streams, for example, could point to localized shock waves where ejected material interacts with remnants of previous stellar mass loss. If the star at the center is rotating rapidly, it could also be affecting the mass ejection pattern. Fast rotation alters the shape of the stellar atmosphere,
making it more oblate and enhancing equatorial mass loss through centrifugal forces. This would naturally produce an extended disk or toroidal structure around the star, which could act as a guiding framework for the broader nebula. If rotation is a key factor, then future spectroscopic studies of the star's surface may reveal Doppler broadening effects, indicating differential velocity regions across its surface. The role of ionization fronts within the nebula is another aspect of interest. If the central star's radiation is continuously exciting the surrounding gas, it may be forming stratified layers where different elements are ionized at varying depths. This would lead to a multi-tiered composition where hydrogen, helium, oxygen, and heavier elements are distributed according to their ionization potentials. Understanding these ionization boundaries could provide insight into how far the star's influence extends and whether the outer regions of the nebula are still actively shaped by radiation or are merely residual structures from past eruptions. The possible presence of dust filaments or molecular clouds within the nebula suggests that complex interactions between gas phase elements and solid particles are occurring. Dust grains play an important role in astrophysical chemistry, acting as catalysts for molecule formation by providing surfaces where atomic interactions can take place more efficiently. If the nebula is rich in carbonaceous or silicate dust, it may indicate that material from the star is condensing into solid form, eventually contributing to the raw material for future planetary system formation. One key observational goal is to determine whether the nebula is optically thick or if it allows significant amounts of radiation to escape. If it is largely transparent at certain wavelengths, then light from the central star may be escaping in directed beams, influencing surrounding interstellar clouds beyond the immediate boundaries of the structure. This could result in faint emission regions detectable in infrared or radio wavelengths, providing clues about how the nebula interacts with the broader galactic environment. The possibility of a faint, extended halo surrounding the main structure is also being explored. Some nebulae exhibit diffuse outer layers, where lower density gas gradually transitions into the surrounding medium. If this system follows a similar pattern, then it may have an extended outer envelope that is not immediately visible in current observations but could be revealed through deep exposure imaging techniques. If such a halo is present, it may contain older material from earlier mass ejections, offering a more complete picture of long-term evolution. Study of light polar nebula may also help in magnetic feeding to its. If they are aligned along a, it could indicate magnetic being the flow of ionized gas. Strong magnetic confinement could explain why material appears to be expanding in a highly organized manner rather than dissipating irregularly, as is typical in many other stellar outflows. High-resolution radio observations could provide additional evidence of magnetic influence by detecting synchrotron radiation, which occurs when charged particles spiral along magnetic field lines. The long-term monitoring of the nebula's brightness and shape will provide important clues about its future evolution. If no significant changes are observed over the coming decades, it could suggest that the system has reached a stable equilibrium, where forces acting within it counterbalance one another. However, if gradual shifts in emission intensity or structural features are detected, it may indicate that the nebula is still undergoing active reshaping, driven either by continued mass loss or external forces acting on the expanding shell. If the central star eventually transitions into a late-stage degenerate remnant, such as a white dwarf or neutron star, its interactions with the nebula may take on new characteristics.
A cooling white dwarf would emit lower energy radiation, potentially altering the ionization structure of the nebula over time. If a neutron star or black hole forms, accretion of remaining material could generate episodic bursts of high-energy emissions, further complicating the evolutionary trajectory of the surrounding gas. With the advent of more sensitive astronomical instruments, including future space-based and ground-based telescopes, finer details of the nebula's composition and kinematics will become accessible. Multi-wavelength campaigns combining optical, infrared, radio, and X-ray data will allow researchers to construct an increasingly refined model of the processes governing this remarkable structure. By extending observational coverage to different regions of the electromagnetic spectrum, new physical interactions may be revealed, providing additional pieces to the puzzle of its formation and persistence. Understanding this nebula has broader implications beyond its immediate structure. If similar objects are discovered in different star-forming regions or near other evolved stellar systems, it could indicate that such formations represent a recurring phase in the life cycles of massive stars. This would provide new constraints on theories of stellar mass loss and the role of binarity, magnetic fields, and radiation pressure in shaping astrophysical outflows. Each discovery would bring us closer to understanding the universal principles that govern the transformation of stars and the lasting impact they leave on their environments. As research continues, the nebula remains a fascinating subject at the intersection of multiple astrophysical disciplines. Its structured appearance challenges traditional models, suggesting that either previously unrecognized mechanisms are at work or that known processes are operating in a more complex manner than currently understood. The insights gained from this system will not only refine our understanding of mass loss in evolved stars but may also influence broader concepts in astrophysics, from supernova progenitors to the formation of chemically enriched regions within galaxies. No matter what future observations reveal, this nebula stands as a striking testament to the intricate and often unexpected interactions that shape the cosmos. The persistence of such an intricate and symmetrical structure suggests that it is not merely a fleeting phase but a system governed by sustained forces. If the nebula were purely the result of a single explosive event, its features would have begun to dissipate in a more chaotic fashion over time. Instead, the defined edges and organized outflows indicate that ongoing mechanisms are reinforcing its structure, preventing it from dissolving into an irregular cloud. Understanding the nature of these stabilizing forces will provide crucial insights into how long such formations can persist and what role they play in the broader galactic ecosystem. One of the key aspects under investigation is whether the gas and dust within the nebula are interacting with interstellar magnetic fields beyond the immediate influence of the central star. If so, the entire system may be embedded within a larger-scale magnetized region that is influencing the way material is distributed. This would mean that its shape is not solely the result of internal stellar processes but is also being conditioned by environmental factors on a much larger scale. The interaction of expanding nebulae with the ambient galactic magnetic field is a relatively unexplored area of research, but it could have profound implications for understanding the formation of structured outflows in other astrophysical settings. The possibility that the nebula is part of a larger feedback loop within its local stellar neighborhood is another avenue of study. If mass loss from the central star is feeding surrounding molecular clouds, it could be triggering secondary star formation in nearby regions. In this scenario, the nebula is not just a byproduct of stellar evolution but an active participant in the recycling of matter, enriching the interstellar medium with heavier elements and influencing the next generation of star formation.
If observations detect enhanced star-forming activity in adjacent regions, it would support the idea that evolved stars contribute more directly to galactic chemical evolution than previously assumed. Infrared imaging continues to reveal variations in dust grain size and composition, suggesting that material within the nebula is undergoing active processing. Some regions appear to contain larger, more complex carbonaceous compounds, possibly formed through prolonged exposure to ultraviolet radiation. If dust grains within the nebula have been altered by repeated ionization cycles, they may exhibit unique spectral signatures that could serve as a marker for similar objects elsewhere in the galaxy. By identifying the specific types of molecules present, researchers may be able to determine whether this environment is conducive to the formation of organic precursors to planetary systems. The thermal structure of the nebula is another critical factor in assessing its long-term stability. If the gas within it is being heated unevenly, localized instabilities may form, leading to subtle structural changes over time. High-resolution temperature maps created from multi-wavelength observations could reveal whether certain regions are cooling more rapidly than others, potentially setting the stage for future condensation of material. If dense clumps are forming within the nebula, they could eventually collapse under their own gravity, leading to the formation of new stellar objects. While this would be an unexpected outcome for a system of this type, it cannot yet be ruled out. The search for variability in the brightness of the central star remains ongoing. If the star exhibits periodic fluctuations in luminosity, it may indicate pulsational instabilities affecting its outer layers. These variations could, in turn, influence the mass loss rate, leading to episodic enhancements in the nebula's structure. If brightness changes are detected, correlating them with observed changes in the nebula's emission patterns could help establish a direct link between stellar activity and the evolution of the surrounding material. The outermost layers of the nebula are of particular interest, as they may provide a record of its earliest formation stages. If weak shock waves are detected propagating through the outer edges, it could suggest that the nebula is still expanding into previously undisturbed interstellar space. These shocks could be producing low-density filaments that are difficult to detect in optical wavelengths but may be revealed through radio observations. If such features are confirmed, they would provide valuable clues about the nebula's expansion dynamics and whether it is still actively interacting with its environment. One of the most significant remaining uncertainties is whether this structure represents a phase that other massive stars undergo or if it is an exceptional case. If similar objects exist but have not yet been identified, it could mean that such nebulae are more common than previously thought but remain undetected due to observational limitations. Systematic searches using next-generation telescopes with enhanced sensitivity in the infrared and radio bands may reveal whether this is part of a broader class of stellar outflows that have gone largely unrecognized. If the nebula is indeed a precursor to a supernova event, its surrounding structure may serve as a unique observational target when the explosion occurs. The interaction between the supernova shockwave and the pre-existing circumstellar material could produce intricate patterns of emission, allowing astronomers to witness the complex interplay of stellar remnants and nebular evolution in real time. The ability to study such an event would provide unprecedented insights into how mass loss influences the properties of supernova explosions, helping to refine models of core collapse dynamics. The continuing refinement of astrophysical models incorporating observational data from this nebula will lead to a better understanding of the forces shaping high-mass stellar environments. As computational capabilities advance, simulations will be able to incorporate increasingly detailed physical parameters,
allowing researchers to test different formation scenarios and compare them directly to observational data. If a definitive explanation for the nebula's structure emerges, it will not only resolve one of the most intriguing astrophysical mysteries but also provide a framework for understanding similar objects that may be discovered in the future. Regardless of what new findings emerge, this nebula remains a compelling example of the complexity of stellar evolution and the diversity of structures that can arise from seemingly chaotic processes. Its continued study will provide valuable insights into how stars interact with their surroundings, how mass is redistributed throughout the galaxy, and how the final stages of stellar evolution shape the interstellar medium. Each new observation brings us closer to uncovering the full story behind this remarkable formation, revealing the intricate and often unexpected ways in which stars leave their mark on the cosmos. As research progresses, the long-term evolution of this nebula remains one of the most compelling unknowns. Whether its structure will remain stable for thousands of years or gradually dissipate into the surrounding interstellar medium is still unclear. If the forces maintaining its symmetry weaken over time, the well-defined edges may begin to blur as expanding gas disperses. However, if there are persistent shaping mechanisms, such as ongoing stellar mass loss, magnetic field interactions, or external pressure from surrounding interstellar clouds, the structure may remain largely intact for an extended period. Observations in multiple wavelengths continue to refine our understanding of the nebula's internal structure. Radio observations, for instance, are particularly useful in detecting cold gas components that may not be visible in optical or infrared light. If significant amounts of molecular gas are present, it could indicate that the outer layers of the nebula are cooling and condensing, which might lead to the formation of secondary features such as filamentary streams or localized high-density regions. These structures, if confirmed, would provide further evidence of ongoing interactions between stellar ejecta and the surrounding environment. The distribution of heavier elements within the nebula is also of interest. If enriched materials such as oxygen, nitrogen, and carbon are concentrated in specific regions, it could suggest that different layers of gas are expanding at different rates or that localized ionization fronts are influencing chemical processes. Detailed spectral analysis may reveal whether these elements were produced in earlier nuclear fusion cycles within the central star or if they are the result of more recent nucleosynthesis in an unstable stellar atmosphere. Another crucial factor in understanding the nebula's evolution is determining whether it is interacting with external gas flows from other nearby stellar sources. If the region around the nebula contains additional massive stars that are shedding material, their outflows could be influencing the expansion and shape of the structure. This would suggest that nebular symmetry is not solely dictated by the properties of the central star but is also affected by its galactic environment. If such interactions are detected, they could provide new insights into how massive stars shape their surroundings on a larger scale. The question of whether the central star is truly alone remains unresolved. The possibility of an unseen binary companion continues to be explored through precise radial velocity measurements and high-resolution imaging. If a compact object, such as a neutron star or white dwarf, is orbiting within the system, its gravitational effects could be contributing to the organized shape of the surrounding material. A binary scenario could also explain periodic mass ejection events, which would be consistent with the layered appearance of some regions within the nebula. The alignment of the structure with potential galactic magnetic fields is another factor under examination. If the nebula's shape is influenced by larger-scale magnetic interactions,
it would suggest that it is not an isolated phenomenon but part of a broader network of interconnected astrophysical processes. If future measurements detect signs of external magnetic influence, it may support the idea that structured stellar outflows are not solely dictated by internal dynamics but can be modified by extrinsic forces acting on a galactic scale. If this nebula does eventually undergo a transformation due to a supernova explosion, the resulting remnant could provide a rare opportunity to observe how a pre-existing structured outflow interacts with a high-energy shockwave. Such an event would likely produce an asymmetric supernova remnant, with expanding material encountering dense regions in some directions while escaping more freely in others. This would create a highly complex emission pattern, providing valuable data on how circumstellar matter influences the outcome of core collapse events. Even if a supernova does not occur in the near future, the nebula's gradual evolution will offer important insights into how mass loss continues in late-stage stellar systems. Long-term observations will track changes in its brightness, expansion rate, and spectral properties, revealing whether the structure is gradually dispersing or if it remains dynamically active. If the nebula continues to exhibit stability over time, it may challenge existing theories of mass ejection and suggest that previously unrecognized stabilizing mechanisms are at work. Future telescopes, particularly those designed for high-resolution spectroscopy and polarization studies, will be instrumental in unraveling the finer details of the nebula's composition and motion. By studying variations in emission across different regions, astronomers may be able to determine whether specific forces, such as localized shock waves or radiation pressure differences, are influencing its evolution. These observations will help build a more comprehensive model of how massive stellar outflows develop and persist. This nebula remains a remarkable case study for astrophysics, not only because of its striking appearance but because of the numerous unanswered questions surrounding its origin, stability, and eventual fate. Whether it represents a rare phenomenon or an overlooked stage in stellar evolution, it challenges conventional assumptions and invites further exploration into the complexities of massive star systems. Each new observation brings us closer to a full understanding of the forces shaping the cosmos, demonstrating that even in an era of advanced astronomical technology, the universe continues to reveal mysteries that push the boundaries of human knowledge. As the study of this structured nebula advances, its significance extends beyond its immediate formation, hinting at broader astrophysical processes that govern the life cycles of massive stars. The long-term stability of its shape suggests that mass ejection is occurring in a controlled manner, possibly influenced by a combination of radiation pressure, rotational effects, and external constraints imposed by a larger galactic framework. The degree to which these forces interact remains an open question, but each new observational dataset refines our understanding of the mechanisms at play. Recent spectroscopic measurements have revealed variations in ionization levels across different regions of the nebula, suggesting that the central star's radiation is not evenly distributed. This could indicate that the star is experiencing rotationally modulated emissions, where different parts of its surface emit varying intensities of ultraviolet and X-ray radiation over time. If so, the asymmetry in radiation output could be influencing the density distribution of surrounding gas, reinforcing the structured shape by preferentially ionizing certain areas while leaving others relatively undisturbed. The search for a binary companion remains an ongoing effort, with continued radial velocity studies and high-resolution imaging campaigns aiming to detect any subtle gravitational influences that might suggest the presence of an orbiting secondary object. If a compact remnant, such as a neutron star or a white dwarf,
is hidden within the system, it could be driving periodic outflows through mass transfer interactions. Even if no direct evidence of a secondary star is found, the possibility of past interactions with a now-merged companion remains a plausible explanation for the structured ejection pattern. Magnetohydrodynamic modeling suggests that if magnetic fields are present within the nebula, they could be acting as a stabilizing force, guiding ionized plasma along specific paths and preventing the structure from dispersing chaotically. If confirmed, this would provide new insights into how large-scale magnetic configurations contribute to the formation of highly organized stellar remnants. Future polarization studies will be crucial in determining whether aligned dust grains or synchrotron emission signatures indicate the presence of magnetic shaping. The discovery of molecular compounds in specific regions of the nebula provides further evidence of ongoing chemical evolution. The identification of carbon-rich molecules, possibly including complex organics such as polycyclic aromatic hydrocarbons, suggests that the nebula is not simply a passive stellar remnant but a dynamic chemical environment where high-energy radiation is continuously altering molecular structures. This has implications for the study of interstellar medium enrichment, as such nebulae may act as sources of prebiotic material that eventually contribute to the formation of planetary systems. Another aspect under examination is the thermal structure of the gas and dust within the nebula. If temperature gradients are detected, it could indicate localized heating effects caused by shocks or regions where high-energy radiation is penetrating deeper into the expanding layers. By mapping these temperature variations across different spectral bands, astronomers can better understand whether the nebula is undergoing a steady cooling process or if certain regions are being repeatedly reheated by external influences. Long-term monitoring efforts aim to determine whether the nebula exhibits subtle changes over time. If small-scale shifts in brightness or morphology are detected, they could signal ongoing interactions with external gas clouds or internal stellar variability influencing the surrounding material. If, on the other hand, the structure remains largely unchanged for decades, it would imply that the forces maintaining its shape are remarkably stable, challenging traditional models of nebular evolution. The broader implications of this research extend to the study of massive star populations in different galactic environments. If similar structured nebulae are discovered elsewhere, it would suggest that this is not an isolated phenomenon but rather a recurring phase in the late-stage evolution of certain types of stars. Systematic surveys using next-generation telescopes could reveal whether other examples exist, providing statistical evidence to support new theoretical frameworks. If this nebula eventually transitions into a supernova remnant, it will provide a unique opportunity to observe how a structured circumstellar medium interacts with an energetic explosion. The resulting supernova shockwave would propagate through the pre-existing outflows, creating intricate emission patterns and potentially leading to asymmetric expansion dynamics. Such an event would be invaluable for refining models of core-collapse supernovae and their interactions with surrounding material. Regardless of its future trajectory, this nebula remains one of the most fascinating astrophysical puzzles of recent times. Its highly ordered structure defies conventional expectations, prompting a re-evaluation of the processes governing stellar mass loss and outflow organization. Whether shaped primarily by binary interactions, magnetic confinement, radiation-driven winds, or a combination of multiple forces, it offers an unparalleled opportunity to study the interplay between stellar evolution and nebular dynamics. The continued investigation of this system will contribute to a deeper understanding of the fundamental principles that shape celestial structures,
from the smallest dust grains to the largest-scale galactic formations. Each discovery adds another layer of complexity to our understanding of the cosmos, demonstrating that even in an era of advanced observational capabilities, nature continues to surprise and challenge our theoretical frameworks. The nebula remains a beacon of scientific curiosity, inviting further exploration into the hidden mechanisms that govern the life and death of stars across the universe. As research into this remarkable nebula advances, it continues to serve as a key astrophysical laboratory, revealing the interplay of multiple forces that govern the evolution of massive stars. Its near-perfect symmetry, long-term stability, and complex chemical composition challenge traditional models of stellar mass loss and nebular dynamics. While most nebulae form through chaotic processes, this structure suggests a level of organization that is difficult to explain through standard mechanisms alone. The persistence of its shape implies that self-regulating forces must be at work, reinforcing its geometry over time and preventing it from dissipating into an amorphous cloud. One of the most intriguing aspects of this system is its potential connection to broader astrophysical phenomena. If the nebula is shaped by a previously unknown feedback mechanism, it could offer insights into how large-scale magnetic fields, binary interactions, and stellar wind collisions contribute to nebular evolution. Some researchers propose that if the star is rotating at high speeds, the centrifugal forces could be influencing the way material is expelled, leading to an anisotropic outflow pattern. This could explain why mass ejections appear to be funneled along specific axes rather than expanding spherically, as is common in many evolved stellar systems. Infrared studies have revealed that the dust composition within the nebula is not uniform, with certain regions showing enhanced concentrations of complex molecules. This suggests that the nebula is not only a passive structure but an active site of chemical evolution, where high-energy radiation is triggering reactions that modify the molecular landscape over time. The detection of carbon-based compounds, including large polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, hints at a potential connection between nebular environments and the formation of prebiotic molecules in space. If the conditions within the nebula resemble those found in protoplanetary disks, it could provide clues about the earliest stages of planetary system formation and how organic material is distributed across the galaxy. Another avenue of investigation involves mapping the expansion rate of the nebula's outer layers. If the velocity of the gas varies across different regions, it could suggest that multiple mass ejection events occurred at different times, each contributing to the layered structure. By analyzing Doppler shifts in the spectral lines of ionized gas, astronomers can reconstruct the three-dimensional motion of material within the nebula, determining whether it is undergoing uniform expansion or if internal forces are modifying its trajectory. If deviations from standard expansion models are detected, it could provide evidence for ongoing interactions with an unseen companion or an external pressure source shaping the outflow. The possibility that the nebula is part of a larger-scale galactic structure is also being explored. If the surrounding region contains other remnants of past stellar activity, it could indicate that the system is embedded within a dense stellar cluster, where multiple massive stars have contributed to shaping the environment. In this case, the nebula may not be an isolated formation but part of a network of interconnected astrophysical processes, where interactions between different stellar outflows have created complex patterns of gas and dust. Detecting such connections could provide valuable insights into how massive stars collectively influence the structure of their host galaxies, contributing to the enrichment of interstellar space with heavier elements and driving the formation of new stars.
Another critical question is whether the nebula is in a stable or transitional phase. If it remains unchanged over long periods, it would suggest that the forces shaping it are self-sustaining, maintaining its geometry over extended timescales. However, if subtle shifts in brightness or morphology are observed, it could indicate that the nebula is evolving dynamically, either through continued interactions with its central star or through gradual dispersion into the interstellar medium. Monitoring these changes over time will help determine whether the nebula is a long-lived phenomenon or if it represents a fleeting stage in the late evolution of its progenitor. If a supernova were to occur within the nebula, it would provide an unprecedented opportunity to study how an explosion propagates through a highly structured circumstellar medium. Unlike typical supernova remnants, which often expand into relatively diffuse environments, this system would present a complex pre-existing structure that could dramatically influence the resulting shockwave dynamics. The interaction between the explosion and the nebula could lead to asymmetric ejecta patterns, unusual light curves, or the formation of intricate filamentary structures as ionized gas collides with denser regions of dust. If such an event were to be observed in real time, it would offer invaluable data on how massive stars end their lives and how their surrounding environments shape the final stages of their evolution. The presence of strong magnetic fields within the nebula remains an open question, but if confirmed, it could provide a crucial missing piece in explaining its structure. If the expelled gas is interacting with an external magnetized region, it could be following field lines that dictate its movement and alignment. High-resolution polarization studies will be essential in determining whether the observed symmetry is the result of magnetic confinement, offering new insights into how large-scale cosmic magnetic fields influence nebular dynamics. The future of research into this nebula will involve deeper investigations into its chemical composition, velocity distribution, and interactions with its surrounding environment. Advanced instruments such as the James Webb Space Telescope, JWST, Extremely Large Telescope, ELT, and Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, ALMA, will allow astronomers to probe deeper into its molecular and atomic structure, revealing details that were previously beyond the reach of observational technology. By combining data from multiple wavelengths, from radio to X-ray, researchers will be able to construct a comprehensive model of the nebula's evolution, identifying the forces responsible for its formation and predicting its long-term fate. This nebula remains one of the most extraordinary examples of how stellar mass loss can create highly ordered structures in space. Whether its symmetry is the result of binary dynamics, magnetic shaping, radiation pressure, or a combination of these factors, its existence challenges conventional theories of how stars interact with their surroundings. If it is part of a broader class of structured nebulae that have yet to be fully recognized, it could lead to a revision of current models of stellar evolution, highlighting previously unaccounted for processes that influence the final stages of a star's life. Regardless of what future discoveries reveal, this nebula stands as a striking example of the complexity of astrophysical systems. It demonstrates that even in an era of highly advanced astronomical technology, nature continues to present puzzles that defy easy explanation. Its study will not only deepen our understanding of individual stellar outflows but also contribute to a broader perspective on how stars shape the galaxies they inhabit. Each new observation brings us one step closer to unraveling the mysteries of this extraordinary formation, reinforcing the idea that the cosmos is far more intricate and dynamic than we ever imagined. As our understanding of this enigmatic nebula deepens, it becomes increasingly clear that its significance extends beyond a single remarkable formation.
It is a testament to the intricate forces governing stellar evolution, challenging existing theories and prompting new questions about how massive stars interact with their surroundings. Whether its structure is the result of binary interactions, magnetic shaping, radiation-driven winds, or an interplay of multiple forces, it represents a rare and invaluable case study in astrophysics. The future of research into this system will rely on a combination of observational and theoretical advancements. With the next generation of telescopes, including the James Webb Space Telescope, JWST, the Extremely Large Telescope, ELT, the Square Kilometer Array, SKA, and future X-ray observatories, astronomers will be able to probe deeper into the nebula's chemical composition, velocity distribution, and potential magnetic fields. High-resolution polarization studies will determine whether external magnetic influences are shaping its structure, while multi-wavelength spectroscopy will refine our understanding of its thermal dynamics and molecular complexity. If variations in brightness, expansion rates, or ionization levels are detected over time, they could provide key evidence of ongoing interactions within the system. Another avenue of exploration lies in the search for similar objects elsewhere in the galaxy. If other nebulae with comparable symmetry and structure are discovered, it could indicate that this is not a unique anomaly but part of a broader, yet previously unrecognized class of stellar outflows. Systematic surveys using deep-field imaging techniques may uncover additional examples, helping to establish the conditions necessary for such formations to occur. If no other similar structures are found, it will reinforce the exceptional nature of this nebula, making it a priority for continued study. Long-term monitoring will also be essential in determining the nebula's ultimate fate. If it remains stable over centuries, it would suggest that the forces maintaining its shape are self-sustaining, potentially revealing new physics governing mass loss in evolved stars. However, if it begins to change, whether through gradual dissipation, interaction with the interstellar medium, or the influence of an external shockwave, it may provide a rare opportunity to witness a transitionary phase in the evolution of a stellar remnant. If a supernova event occurs within this structure, the resulting shockwave could interact with the pre-existing nebula in a way that has never been observed before, offering unprecedented insights into how massive stars shape their surroundings both before and after their explosive deaths. Ultimately, this nebula serves as a reminder that even in an age of advanced astronomical instrumentation and sophisticated theoretical models, the universe still holds mysteries that defy easy explanation. It is a challenge to our understanding of stellar physics, a catalyst for new discoveries, and a window into the complex and dynamic processes that shape the cosmos. As technology advances and new data become available, each observation brings us closer to unlocking the full story behind this extraordinary formation, ensuring that its legacy will endure as one of the most intriguing astrophysical puzzles of our time. Whether it remains a stable, structured beacon in the cosmos or transforms dramatically in the coming centuries, its study will continue to inspire curiosity, push the boundaries of astrophysical research, and expand our knowledge of the fundamental forces that govern the universe. Eine Supernova ist eines der gewaltigsten und ehrfurchtgebietendsten Ereignisse im Universum. Sie markiert den explosiven Tod eines Masseeichensterns. Diese katastrophalen Ausbrüche setzen in wenigen Sekunden mehr Energie frei, als unsere Sonne in ihrem gesamten Leben abstrahlen wird, und überstrahlen dabei zeitweise ganze Galaxien. Supernovae spielen eine entscheidende Rolle in der kosmischen Evolution. Sie verstreuen schwere Elemente im All und säen damit die nächste Generation von Sternen und Planeten. Es gibt zwei Haupttypen von Supernovae: Kernkollaps-Supernovae und Thermonuklear-Supernovae. Erstere entstehen,
Wenn ein massereicher Stern mindestens 8-mal so schwer wie die Sonne seinen nuklearen Brennstoff aufgebraucht hat. Ohne den Druck durch Fusionsprozesse kollabiert der Kern unter der eigenen Schwerkraft und löst eine gewaltige Explosion aus. Zurück bleibt ein Neutronenstern oder, falls der Kern massereich genug ist, ein schwarzes Loch. Thermonukleare Supernovae hingegen entstehen, wenn ein weißer Zwerg in einem Doppelsternsystem zu viel Materie von seinem Begleitstern aufnimmt. Die überschüssige Masse führt zu einer unkontrollierten nuklearen Reaktion, die den weißen Zwerg in einem strahlenden Lichtblitz vernichtet. Supernovae sind kosmische Fabriken für Elemente wie Eisen, Nickel und Gold. Tatsächlich wurde das Calcium in unseren Knochen und das Eisen in unserem Blut vor Milliarden von Jahren in solchen Sternenexplosionen